Now do you understand how important it is? These are the 4 major functions that will be performed by nucleotides. Now let us have a look at their structure, how they look like, how they feel like. From today's class henceforth, I will expect you to know the meaning of the words you are uttering. If you are sprouting the word gene, I expect you to know what it means. If you are saying hormone, then I expect you to know what hormone is. Okay? After today's class, you are not going to mouth a word whose meaning you do not know. If you do, you are in dire status. Are we clear on that? I cannot hear a yes, sir. Yes, sir. Good. Nucleotides, NT, they are basically composed of 3 parts. First is a complex base. Second is a ribose sugar. I am oversimplifying things for your understanding. We'll get into the complicated part little by little. And then you have, yes, louder, right answer, phosphate groups. Then you have phosphate groups. Okay. Now in this complex base, there are 2 major players. First is purine base. Purine base. And the second is pyrimidine base. Now follow my actions, just how I pull them on your copies. You are going to carry this your entire lifelong. First of all, write an N. N. Then put it in a card, put it in a hexagon. N. Done? Easy till now? Easy peasy chicken sleazy? Right? Easy. Anybody having difficulty yet? Mouth up, man up, speak up. If you don't, please leave. Don't bore me. I am here to have an interaction. I do not want a dead crowd. After this, put a 5-member ring with 2 nitrogens. N. And that's it. This is a purine ring. How hard was it? How hard was it? It's a purine ring. See? And put 3 double bonds here, 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 and here. You are done with it. So easy. Once again, repeat. Rinse and repeat. N. It's complete. Put a pentagon. Done. That's your purine ring. Put 4 double bonds. 1, 2, 3, 4. Yeah, you're done. Officially done. So this is your what ring? Purine ring. So this is the base on which you got to work upon, you know. This is the base of which you want to work upon. Then what do? Then you remember 2 names. One is adenine, another is guanine. Adenine and guanine. But all rings, including wedding ones, have numbers. Okay? All rings have numbers. So here, you need to know how to number them. Any fat ideas? Remember the N, how it all started with a Big Bang. Any Big Bang Theory fans over here? No, absolutely dead crowd. Good for nothing. Okay. So, 1, 2, 3, 4. Nine. That's how you number it. Start with the N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It goes on clockwise in both places.
Easy till now? All you need to do is draw an end, draw a hexagon, put a pentagon at its side, put 2 ends and 4 double bonds. That's it. That's your purine ring. Now you want to make an adenine out of it. Now you want to make an adenine out of it. So 2 amino 6 oxopurine is your adenine. And do put the double bond. Okay, done. Easy till now? Easy till now? Everybody drew? Shobai ekecho? I started with an N. So adenine is 6 amino purine. Guanine is 2 amino 6 oxopurine. Very good. That's how you remember it. That's how I was taught in my college. That's how I want to teach you people, so that you can carry it home. Till here was basic purines. Till here was basics. There are some other purine rings as well. Okay? Words that you are very knowledgeable about. Xanthine, hypoxanthine, uric acid. Xanthine, hypoxanthine and uric acid. Okay? So how do you go about it? Draw the purine ring. How do we draw the purine ring? N, hexagon complete, pentagon N, put the double bonds. Put an oxo at 6th position, xanthine. Put another oxo at hypoxanthine. Put an oxo group over here. This is uric acid. This is uric acid. So these are called extra purine bases. What are they called? Shout aloud. Extra purine bases. Now see, you have beautifully placed double bonds, right? Beautifully placed double bonds. Where there are double bonds in a cyclical notion, what happens? What happens? Yeah, right. You are right. Speak it out loud. Resonance happens. Resonance happens. So here, if we resonate this ring, the structure will come like N, okay? Now resonate it, OH, 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 OH. When you remove this OH, this structure should become like this, N, O, with only one double bond in between. And this one, these two are called lactam-lactim isomers. What are they called? Louder! More louder! Lactam-lactim isomers. Okay? They are called lactam-lactim isomers. You have drawn? Okay. Drawn? Anybody who has not drawn till now? No one? All have drawn? Raise your hands, those who have not drawn till now. Not finished drawing? Complete it. Complete it quick. We need to get into pyrimidines. Done? Who is your CR? Class representative? Huh? Not yet decided? Then I will pick a CR for you. You there? Yeah, that nice boy in that white shirt. Yeah. Just beside you, who's trying to look down and avoid my gaze. Yeah, you. Come. Yeah. Come on. Quick, man. We don't have much time. Quick. Run. You can't run? Okay. Be a dear and wipe the board for me, please. Okay.
So now we are going to get into pyrimidines. What are pyrimidines? What are pyrimidines? They are what? What kind of bases? Nitrogenous bases. Okay. Thank you. Be a dear and sit in front because I will call you again. Okay. So how do you draw a pyrimidine ring? Again, super easy. It all starts with an N. It all starts with an N. So N, N, N. Okay. And that's it. That's your pyrimidine ring. As simple as that. Now, in pyrimidines, you have, I remember it like this, U, P, and C. How do you number them? Numbering starts at N. Numbering starts at N. 1, 2, 3. Sorry, here the numbering starts from lower one. One, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So this is your pyrimidine ring. Now you have U. U stands for uracil. Okay, very good. Uracil. P stands for pyrimidine. C stands for cytosine. Okay. So in uracil, you put 2 oxo groups. Okay. You put 2 oxo groups where? On so, and so double oxopyrimidine is uracil. Now put a methyl position at third. Put a methyl position at the third point. So 1-methyl double oxo pyrimidine is your thymine. Now remove this methyl group and put an NH2 on top. This becomes your cytosine. Now do you think you will have trouble writing these structures? Do you think? Of course not. Because how many structures have you drawn till now? If you have followed my cue, more than 12. You have practiced it enough. That's why for this particular lecture, I asked you to get your copies out and draw the rings with me. If you have done this exercise, it will remain with you for lifelong. If you have not done this exercise, you are on your own. You are a big man now. Okay, universal suffrage, right? Equal rights, equal duties. So there you have uracil, thymidine and cytosine. So that's your nitrogenous bases that compose 1/3 of your nucleotide structure, and now we have to deal with the what? Sugar part. And sugar part, what we have? Ribose. Very good. Now, you are done with your carbohydrate metabolism, right? Done with your carbohydrate metabolism. You haven't done carbohydrate metabolism. Really? Okay. So, you do not know the pathways, you do not know glycolysis, you do not know electron transport chain, you have not been taught glycogenolysis, glycogenesis and all that. You have not been taught?
Okay. Where you taught HMP shunt? Hexose monophosphate shunt? Okay. See, hexose monophosphate shunt is an accessory pathway. It gives you plenty of different cyclical sugar structures. Okay. It gives you 3 carbon cyclic structures. Name it trihaloase. It gives you 5 carbon structure. Name it ribose and ribulose. It gives you 7 carbon structures. Heptulose and pseudoheptulose. All of these are necessary. Along with that, HMP shunt allows you to generate NADPH, not NADH, NADPH. And this NADPH is utilized to maintain the integrity of your RBC membranes. And there is another important major role played by G6PD, glucose 6-phosphate dehydrogenase. So that is why if this enzyme is deficient, the person is suffering from malaria, you give the person quinine and then you give the person primaquine. Whenever you use the drug primaquine, the reactive oxygen species in your body increases. And if you do not have sufficient quantities of NADPH, your RBCs will break down within your blood vessels, and that condition is called intravascular hemolysis. And NADPH is the only thing that is allowing your RBCs to protect its membrane. It is allowing your RBCs to squeeze through those fine capillary systems that is present in your spleen. And that is how it enables your RBCs to have a lifespan of 120 days. 120 days for whose RBCs? Your RBCs. If I give you RBC, if you get a blood transfusion, do you think your RBCs are going to last that long? No. Why? Insufficient presence of NADPH. That blood has been stored for a long time. So that is why hexose monophosphate shunt is a very important pathway which will appear in each and every exam. Not only talking about your undergrads. It will appear in your postgrads. It will appear in your PG entrances. It will appear in your super specialty entrances as well. Has to. Okay? So we have ribose, a very easy structure to draw. Very easy. It all starts with an O. Comfortable till now? It started with an O and you put a 5-membered ring. Then what you did is 1, 2, 3, 4. Just like glucose. 1, 2, 3, 4. CH2OH. Very good. So this is your ribose. This is your ribose. Now if you remove this bad boy from here, it becomes deoxyribose. It becomes deoxyribose. Okay? And you number it like this. 1, 2, 3, 4, 5. You number it like this. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Cool. Easy. Easy till now. Easy till now. Now, this OH is gonna hit this bad boy over here.
This OH is going to hit that bad boy over there, and it will form a phosphodiester linkage. It will form a phosphodiester linkage. What linkage? Louder. Once again. Very good. It will give you a phosphodiester linkage, which is the strongest natural bond present in nature today. And due to this reason, it was selected by evolution to carry your hereditary genes and proteins. You cannot break it easily once it has formed. Very difficult. Very, very difficult. So now we had a nitrogenous base. We had a ribose. We put it together, put it into a phosphodiester linkage. What did we get? No, we got a nucleoside. We got a nucleoside. We haven't reached tide yet. Okay? When will you reach nucleotide? Yeah, the phosphate has to replace this big bad OH over here. 1 phosphate, mononucleotide, 2 phosphate, dinucleotide, 3 phosphate, trinucleotide. And that trinucleotide structure is your completed nucleotide structure. Are we clear? So here you should put a P, and you put another P, and you put another P, and then your nucleotide structure is complete. Easy till now? Easy till now? Any questions? Any doubts? Very good. So here you have your first completed nucleotide structure. Always remember, until and unless the phosphate has been attached to the CH2OH part, you haven't reached nucleotide. It's a nucleoside. Okay? It's a nucleoside. So now let us come to, before I proceed further into the lecture, I would name a scientist. His name was Meister. In 1862, he was the first person to separate nucleic acid material from pus cells, and he named it nuclein. Later, another scientist by the name of Kosher first demonstrated the structure of nucleic acids, and he was the first person to differentiate between DNA and RNA, and both of them were awarded the Nobel Prize for their gallant efforts. Okay? So, after this, I would like to go into the discussion of mRNA. It has to go out. Go out where? Cytoplasm. It has to go out into the cytoplasm. Why? Why does it need to go out into the cytoplasm? Yes, it has to be translated. It has to be translated. And that translating mechanism is present at cytoplasm. Where specifically in the cytoplasm? Highest concentration. Where do you, that translating mechanism, maximum amount is present where, in which cell organelle? Of course, the ribosome are fitted over where? Endoplasmic reticulum, the rough one. Come on. Is the endoplasmic reticulum the rough one? The rough endoplasmic reticulum is associated with your protein synthesis. Unfortunately, there is a smooth one as well. The smooth one is associated with lipid synthesis, direct synthesis. Lipid synthesis is done in mitochondria, don't fool yourself.
So what does smooth endoplasmic reticulum do? Steroidal hormone. Yeah, right. Part of it. A better answer would be? I'm making him so uncomfortable. Right? Yeah. What is the function of smooth endoplasmic reticulum? What does it do? It's the packaging industry of the cell. It puts everything in neat little vacuoles. Okay. It processes everything, right from proteins to lipids to oils, even nucleotides. All the smooth endoplasmic reticulum does is put a lipid bilayer around things. Okay, that's all it does. It's a packaging industry. So after this lecture, what should we know? Biochemical structure of ribonucleotides already completed. Then we should know the similarity and difference between RNA. You told me not to do that because you know it from your 11 and 12 days, so I'm not going to bother. Now we will come to the types of RNA, functions of RNA, and how RNA helps us in maintaining our hereditary information. Okay? Once again, the structure, ribose structure, see, thymine is, name it, quick, 1-methyl, 2-oxo, pyrimidine. Okay? Uracil is 2-double-oxo, pyrimidine. Okay. RNAs have secondary structures as well. They have a tendency to fold upon themselves. And when they fold upon themselves, they form a tertiary kind of structure just like proteins. They can form loops, they can form bends, they can form dimers. Okay? They have the ability to form loops, bends, and dimers. See? Loops and bends, tetraloop, G dimers. Now let us come into the mRNA part. Okay. In DNA, what do we have? Suppose it has been uncoiled. Okay. This has been uncoiled. So there are two strands. Okay. Which one is template strand and which one is active strand? You don't remember? Which one is the template strand? The upper one is the template strand. Okay? The upper one is the template strand. And the lower one is the synthesizing strand. The lower one is the synthesizing strand. Once here translation gets completed, we have a primary transcript. Primary transcript. Heterozygous RNA, HZRNA. Okay, it is called heterozygous RNA. And it has everything. It has got the intron part, it has got the exon part, it has got the controlling mechanisms, it has got your theta boxes, Pribno boxes, regulation, deregulation centers and everything. Do you need this entire thing just for translation of proteins? No. That is why this needs to be cut up. This needs to be cut up. And then you will have a secondary transcript. You will have a secondary transcript only having the relevant information for protein synthesis. Okay? But in your cytoplasm, there is a terrorist group. Terrorist group. They are called 3' exonucleases. So if you put this solid gold over there, this 3' exonucleases will cut it up, cut. And then you cannot synthesize your proteins.
So what nature did? They gave you an army. Okay. They gave you a special task force. And that special task force came by the term 5' cap. Then you have your primary transcript, and then you have a poly A. You have a 5' cap and you have a poly A tail. This 5' cap is basically 5-methyl guanidine. The head of the mRNA, and it also gives the signal that translation starts here. Okay, it also gives the signal that the translation starts here. And sometimes some bases might be methylated for added protection. This is the completed structure of your mRNA. Basically, all of these will come under post-transcriptional modification. Okay, most of these will come under post-transcriptional modification. But without going through this procedure, I will not be able to teach you. That's why I had to go in this detail. So this is the completed structure of your mRNA. But the ultimate goal is, what do you want to synthesize? We want to synthesize what? Proteins. We want to synthesize proteins. So now this mRNA has to undergo another set of mechanism to make proteins. Okay. So what does this mRNA basically have? Triplet codon. It has got triplet codon, but it's all in the nucleotide. We want to transfer that thing into proteins. So what did nature give you? The nature has to give you a translator for this, right? What is the name of that translator? It is called tRNA or transfer RNA. Okay. So the next point of discussion will be your transfer RNA. This is what the transfer RNA looks like. Okay. And this thing mimics a leaf like this. And this is called clover leaf model. This is called clover leaf model. Any anime fans over here? Black clover? Okay. That's a 4-1. Let's put a 5th to it. Okay. Okay. So we have a clover leaf model. See, I told you RNAs have the ability to fold upon themselves to form structures. And see here, this little fella has made 4 arms out of it. Okay, it has made 4 arms out of it. And this is the adapter, is the translator to translate the language of nucleotide chemistry into protein chemistry. How? We'll come to know. I am not drawing this, it's very difficult. Okay. So here you have 4 arms. The lowermost part is called anticodon arm. The lowermost arm is called anticodon arm. Okay. Then you have the upper part. Okay. That is called the coding arm. It is called the coding arm. And then you have 2 still other arms. Okay. One, you have a DHU arm
or dihydrouridinal. What does it do? It anchors your tRNA. It anchors your tRNA on the ribosomal platform. Okay. So think of it like this. This is your ribosomal platform on which the entire synthesis is going to take place. So first thing that is going to come and fly over here is your mRNA. Okay, the mRNA is here, it is active. Okay, it is active, and at this part is your 5' methyl cap, which is shouting, yeah, I'm here, start translating. Okay. So now comes your tRNA. Suppose this is your tRNA. Let's put two side by side. Happy? Okay. So it came and stuck over here. Here is the anticodon arm which is got stuck on your mRNA. Here another thing will come. It has not come until now, but here another thing will come. And this arm, this DHU arm, what it's doing is, it's holding the entire ribosome together. That is why it's the structural anchor. It is holding the entire thing together. Now, here you have a CCA end. That is the 5' end. Okay, it ends with CCA base pairs. What does this do is, it will get hold of the necessary protein that is being coded by the triplet codon present on mRNA. So the entire structure becomes like this. First is your mRNA, then is your tRNA, and the tRNA is holding your protein. Now imagine another structure like this. They're continuously present over here. So once these two proteins come together, they come nearby, you have an enzyme called peptidyl transferase, which will form the bond between the two proteins, and the two proteins will be released from the release site of the ribosome. So this is your clover leaf structure. These are your forearms, and this appears in each and every alternate year of university examination. There is no way you can be rid of it. If you haven't read it before the night of your examination, I'd advise you to stay out of the exam hall. Clear? Comfortable? Happy? Any confusions till now? Very good. So two major players of the RNA world, mRNA and tRNA, are gone. What's left is ribosomal RNA. Ribosomal RNA. They are a tightly knit structure. Total is 80S. 80S. If you ultracentrifuge it, it will give you 60S and 40S. What is this S? 60 plus 40, 100 कैसे हो गया भाई? Yeah, it's Swedberg units. Is the speed of rotation. It is the speed of rotation in which they are breaking on each other. Okay? And they are just the structural platform in which the mRNA is going to come and lie down to get translated. Clear? There is nothing so hard and fast. And all those smaller things, you know, parts of 40S, parts of 60S, I don't remember. Sorry. I do not know everything in the world. Please read it on your own. Okay? Now the only thing left is small RNAs. The only thing left is small RNAs. And they are
perhaps the most difficult and uncharted territory of molecular biology today. They have been playing role in so many things that has not even been found out yet. Small RNAs, snRNAs, to start with them, they are rich in uracil. Their primary function is splicing the first big primary transcript, and shorten it into an mRNA template. That's what we know. What we don't know is they regulate the amount of translation that is taking place. They regulate the amount of transcription that is going to take place. They regulate how and how much tissue is going to be delivered from whichever, so that a complete organ system can be formed. We do not know about it. They can silence genes. They can overactivate them. They can form killer diseases like prions, or they can give you life-giving gene therapy. A totally uncharted territory in which almost 100% of molecular biologists are spending their days and night to decipher this nature. So talking about them right now in your platform is going to be very difficult. But you should know what's going on. Okay? So with this, we have hopefully finished the structure of nucleotides, the structure and types of RNA, how they look like, how they get organized, and perhaps I was also able to give you a little insight about how this entire system is working. Thank you for your patient hearing. Very good morning to everybody. What about your study? কি পড়াচ্ছিলাম বল একবার? ঠিক, ইয়েস। এই একটু আস্তে জোরে আসতে মাঝামাঝি রাখো, কানে আসছে খুব। হ্যালো, ফাইন। So when you are dealing any patients having some petechial rashes, purpuric rashes, ecchymosis, easy bruising, deep bleeding like joint bleeding, muscle bleeding, any hematoma, such thinking must be in your bleeding disorders or coagulation disorders, right? Any sorts of injury, any sorts of cut of injury that may be small, may be large. Due to the small, primary hemostasis is enough, you already know, but for the large bleeding, coagulation cascade is important. At the same time, if the coagulation cascade is continuously going on and going on, then there must be a problem of clot formation, and that may embolize. That means dislodge from the area after the stopping of bleeding that can go into the microcirculations like brain, heart, liver, kidney, etc., and that may cause ischemia. That means the blockage of blood circulations, or ischemic stroke may happen. So side by side for your 5 steps, that is the first of all injury of any blood vessels, that is a vasoconstrictions, right? Then that is a primary plaque formations, platelet plaque formations or primary hemostasis. Then the coagulations cascade. Basically primary hemostasis is a platelet plaque formation that is temporary, and then the coagulation cascade, that is also called the secondary hemostasis. So whenever in your short note it may come as a secondary hemostasis, you have to write the coagulation cascade, right? So coagulation cascade means some clotting factors are there. Maximum clotting factors are released from the liver. Clotting factors means some proteins are there, and these are the synthesis from the liver, right? Now you have to understand the clotting factors name. It is written in your book. Already I have told that whatever you are going for the cascade, coagulation cascade, remember Y shape, right? That is a Y shape, this is important. What does it mean? It means that this is the intrinsic pathway and one is extrinsic pathway, and there is a common pathway. Now what are those? Factor 12, factor 11, 10 A, this is 10 here,
and then there is a 9 and 8, and one this is a kite of 3, and then 7 is a 10, and then is a 5 and 1. One is called fibrinogen or fibrin, basically formation of activated fibrin. So in this way, this is the intrinsic factor, this is the extrinsic factor, and this is the common pathway. Any factor defect may cause any types of bleeding or coagulation disorder itself. Now my question is that which investigations is important and which part of this is important for the understanding that the patient is suffering from intrinsic problem and the extrinsic problem. Already I told you, if you taken in a blood in your test tube, right, you are puncturing the vein and you are taking some mLs, 2 to 5 ml of blood in a test tube, then which the process is activated, extrinsic or intrinsic? Intrinsic, definitely, because for the extrinsic, that is must be some tissue injury or tissue factor must be there, that is a 3. That is the tissue thromboplastin, also another name. And this is a 7, this is factor 7, and then ultimately 10. Whatever it may be, extrinsic pathway is very, 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 very important. Why? Because it is a short. It is a short. This is short. Means time taken is short. So any injury problem in the extrinsic problem is a emergency situations and may cause immediate actions. But in case of intrinsic, that is efficient. That is not so much efficient, but it is fast and it is slow. You are going through all over these steps must be there, and all are the as a clotting factors relieved or synthesis as a progynes, that is zymogens, that is inactive form. Some cascade are there to activate the clotting factors to further in a chain wise. I'm coming. So first of all, you have to remember in the coagulation cascade, this is a Y. It is very easy to know that is a 10, there's a Messi. Right? Football player is a Messi is there, is the main thing is a 10. Factor 10 is called Stewart factor. Whatever these terms are already is gone, you can name only the factors also. So I'm not going details into the name of this factor. Nobody or no examiner in the prof asks in name of this. If you know the function, is fine. But before doing this way, important factor is that von Willebrand factor is important for the cascade way, as well as calcium is important, as well as phospholipid is important for the cofactors. Now my question is that, what is the role of von Willebrand factor here? You know already the von Willebrand factor helps for the platelet adhesions, right? For the binding of the platelet 1B receptor, and the von Willebrand factors are connected to the collagen receptors, and then only the platelet adhesions count. After the platelet adhesions, platelet blebs are formed, right? Pseudopores. Already told you, there is activations, then release of ADP, then this ADP and others, thermoxine A2, etc. is released from the platelet, from the granules. For the different types of granules are there, that is alpha and delta granules. From the alpha granules, only the proteins are released. From the dense granules, or the non-proteins are released. In this way, you have to think in your hostel room. Otherwise, it is very difficult to concentrate in physiology, anatomy. In the previous year is the massacre. Okay, so I don't like that types of results. Nobody knows where the release of platelet kotheke ashe setao to dadara didira bolte pare. This is unfortunate for me also. So giving in so much stress for any lecture is very important. I am mostly sharing my personal experience also to cope in the clinical scenarios, to understand why it is important for you all for being a doctor. Anyway, these von Willebrand factors mostly released from where? Endothelial cells. It is present in the circulations also. It does not mean von Willebrand factor synthesis in the alpha granules. No, it can be stored in the alpha granules of platelet, but synthesis is from the liver. Von Willebrand factor is a protein that helps to increase the half-life of factor 8. তার সঙ্গে বন্ধুত্ব and friends are there 8. Not only the number and not only the increase or decrease is not relations with this, is the activity. The activity of the factor 8 is controlled by the von Willebrand factor. This is important. So
So it increases the half-life. If it increases the half-life, then already present in that half-life means কি? Half-life means একটা কোনো সাবস্টেন্সের half-life বানা হচ্ছে, সে ওটা ওই মনে করে একটা 6 আওয়ার্সের একটা half-life বললাম, একটা ফ্যাক্টরিতে 6 আওয়ার্সের half-life আছে, সেটাকে আমি বাড়িয়ে যদি 12 ঘন্টা করে দিতে পারি, তাহলে সে ততক্ষণ থাকবে। half-life means আমি শেষ করে দেবো। That is called a half-life. It is mostly in your second prof MBBS, whatever it may be. It increases the half-life. মানে basically লাইফটাকে বাড়ানো হচ্ছে। That means its activity is increased, not the number or the amount. Amount is not factor, so that is it. Calcium is requirement in many 2 to 3 steps. I'm coming later, and the phospholipid also is there. Remember always, this is the factor 5, right? This is a factor 5. This factor 5 is important to form a complex that is called prothrombinase complex. Prothrombinase complex means 2 number and 2 words. Number only 10 and 5, and another word is calcium and phospholipid. This is the complex which is essential for the prothrombin to convert it into thrombin. So prothrombinase complex means these are happening 2 numbers and 2 words. Remember like that. This is the controller of each and every cascade of the ultimate fate of due to this complex. I'm coming. Okay, now my question is that how it is started. কিভাবে এটা স্টার্ট করবে? Starting from the intrinsic factor or extrinsic factor is no matter which one is first, which one is last, is no matter. This is basically simultaneous process are there. Suppose this is the blood vessels are there, this is the blood vessels are there, and these are the, what are those? কি এগুলো? Endothelial cells, right? And then this is the collagens, sub-endothelial collagens are there. And then this is the muscles, smooth muscles are there, are also here, right? You already know that is the vasoconstrictions is important, and for the vasoconstrictions, 3 theories are there. Anyone who can tell you the 3 theories for the vasoconstrictions? Anyone? How this vasoconstriction occurs after the injury? কেন হয় vasoconstrictions? একটা ভেসেলকে কাটার পরে ভেসেলের কনস্ট্রিকশনস কেন হয়? Reason. It is a cause, but how? How it is possible? That some theories are there. That is a myogenic theory. One is a neurogenic theory is there, and one is the endothelins. So from the cutting injury, suppose this is the cut injury is there, and from this endothelial cells some release of endothelin. Endothelins are released. That is called endothelins. So endothelins are released, and that acts on the receptor of this smooth muscle receptor and causing the contraction of the smooth muscle and vasoconstrictions done. Now the second is a myogenic, also the constriction. Myo means muscles. The smooth muscle contractions happens after the cut. Now the neurogenic, pain hoy. Katle pain hoy na? Nociceptors are present. Already in the previous already told, in between this collective tissue and the collagen's fiber and the smooth muscle, there is some sorts of nociceptors are there. Nociceptors, noci means painful. Nociceptors, মানে একটা receptors যারা পেনকে সেন্সেশন করে। So this type of receptors will be stimulated. Suppose এখানে একটা receptor আছে, এরকম একটা receptor আছে. These are the nociceptors. Receptors are present between the connective tissue and the smooth muscles. And whenever you are cutting this, so some inflammations are done, right? Cytokines are released. So these cytokines activates the nociceptor, causing the pain fiber into the brain. So these pain fibers, so that we can feel the pain. Nothing else. So 3 theories are important. That is a neurogenic, that is a myogenic, and endothelin release. Nothing else. That's all. And now the question is that you already know how temporary plaque formations happens. Platelet adhesions, then the pseudopode formations, then the activations, then aggregations. For the aggregation, receptors are 2B3A. The new name is Okay, so this is 2B3A. I'm editing because it is already written in your book. I'm not like to confuse you. Anyway, those who can write in the exam, it's good. So 2B3A is essential, but 2B3A normally present in inactive form.
That's why ADP is released. So the conversion of those receptors are there. This is P2Y12 and P2Y1. And this conversion is the conformational changes, right? This is the conformational changes of this platelet having a receptor, and also this is a platelet. This is having a receptor. This platelet are connected and aggregation helps with the help of some fibrinogens, right? In this way, platelet aggregations happens. Suppose this is the breaking point, right? So this is the breaking point, and this is the platelet formations is done, platelet plaque formations is done, aggregations is done, activation is done. So in this way, this temporary plaque formation is done to decrease the bleeding loss. This is sufficient for any small cut, but that is not sufficient for any deep cut or any deep injury. Must be some coagulation cascade must be invited. Now these are the platelet, and platelet surface is a negatively charged. Platelet surface is a negatively charged. So here, this is a negatively charged appear into the temporary plaque formations or temporary plaque. Negative environment is created to attract the factor 12. That is important, right? So negatively charged phospholipid membrane is present in the platelet, and that invites the factor 12, that is called Hegman factors or Hegman factor, whatever it may be, your pronunciation is different to country. So Hegman factor is attracted by the negatively charged platelet surroundings, right? Then only Hegman factors are activated. Yes? Can you say something? No. So factor 12 is normally, all the factors are normally present in the zymogen state. Zymogen state means proenzymes. That is not activated at all. They are inactive. Till it is not activated, it is not to work as a clotting factors which we need. So factor 12 comes. After that, factor 12 is come in contact with these negatively charged surroundings, and then only this factor 12 you can write like that is better, and then it will come like that is the activated form. This small a represent the activated form. It's written in your book already, you know. So it is for the understanding, not for your written purpose. Always written as clotting factors like the Roman. It is already depicted. It is not my entity or my any scope to change the situations of dictum or rules or laws. Clotting factors are written in Roman. So factor 12 becomes activated factor 12. Then this factor activated factor 12 will activate kale korbe 11K, right? In this way. Now one in my mind is that what is the hemophilia C? You know already that the hemophilia A, B, but there is a hemophilia C. I don't know it is written in your book or not, but yes, factor 11 absence is the hemophilia C. Hemophilia B means is a Christmas disease, is absence of factor 9. And a classical hemophilia, that is a factor 8. This is important. And so hemophilia C is written in your book? Yes, fine. So that case is factor C, hemophilia C is here is if it is deficient, and it is less, though that may present as a hemophilia C with a bleeding disorder. So now this factor 11 is now, you in your mind will come, there is a 10 will come. No is come, no 10. 10 will come later on, it will come as a 9, factor 9. So this will activate factor 9 will come, and that will be activated this way. That is a 9 factor activated factor. Now this factor activated factor 9 and factor 8, after the increasing the half-life or activation of the factor 8, this factor 9 and factor 8 make a complex, and this complex ultimately it is having 8 also. This complex is ultimately X means 10A activated form. This is now active. Messi is not in outside the field, is come into play to goal something. So this is the common path. Now I'm trying little bit focus in the extrinsic factor.
Why extrinsic factor is important? Tissue. So tissues are injury. So there must be the factor of 3. That is factor 3. You can write better in this way, because in your mind, if I like that, you will tell that sir eta bolechi, ami tai eta korechi. So I am from the memorizations or to learn something. So factor 3 is coming from the tissue. It is tissue factor, you can say. Tissue thromboplastin, you can say. Factor 3, you can say. 3 name is there. So it will come. It will come only after the tissue injury. That is important. The tissue injury come only after the tissue injury, and any cut may cause the tissue injury, and so the factor 3 will come, and that connects or activates the factor 7. Then factor 7 is activated, and for the activation calcium is requirement. Now in this complex also, whenever this is coming, here calcium will act. বলছিলাম কিছু কিছু জায়গায় ক্যালসিয়াম লাগে, ক্যালসিয়াম ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য কোয়াগুলেশনস। দ্য ক্যালসিয়ামের ইউজ যখন বলবে, you in your viva exam, if you are intelligent enough and you know the better in the coagulation system, your examiner may be asked by the calcium for the muscle contraction, but if you confident about the coagulation cascade, you may utter the term first, as I said, it can be used in the coagulations. So you are inviting examiner to in your route, not for the muscle contractions, in your route, the coagulation system, and definitely, invariably, each and every examiner will try to know something for the coagulations. That means you are killing time of examiner, getting marks, good marks, because you know the subject. Hey, awaaz chole geche, dak nahi, hey dagre. So in this way, this can be happened by the 3 and the 7, and then ultimately these activations of the in this way it will come again, right? So you write a note after this class in the evening or in the late evening. In this way this is happening, and this is platelet. These are the platelets is here. Now what to make it important to the stabilized or stable form of this clot? If it is not stable at all, it is only the platelet aggregation part. Hey, sound chale gache. So in this way, this happens for this formation of some fibrin mass. Fibrin mass is important. I like to emphasize to form the fibrin mass. Fibrin mass come from the fibrinogen. That is factor 1. That is important. So factor 1 is important. 2 is what is happening. 2 is prothrombin. Prothrombin is converted into thrombin by the thrombinase complex. Will 2 inactive, it will make 2 active key thrombin, prothrombin to thrombin. Then so these 2 will act on what? Fibrinogen. Fibrinogen is present where? Fibrinogen is present or synthesis in? Fibrinogen is present in the blood. Von Willebrand factor present in the blood. Fibrinogen is synthesized from the liver. Von Willebrand factors are synthesized in the liver. So this fibrinogen is a protein, and this is inactive form, and then this will come, and then it activated into the fibrin mass. Fibrin is a monomer. Fibrin is like that, a monomer. এরকম ভাবে একটা monomer তৈরি করছে। Until you form a monomer, a polymer, and the cross-linked, then this clot will not be stabilized. মানে আমি কি করতে চাইছি যেটা এখানে মেশ তো হলো, এই যে ফিব্রিন মেশ তৈরি হয়েছে, but they are not connected, they are not cross breach. So cross breach like that is essential to make a bigger stable form of clot, so that the large bleeding can be stopped, and it's not be temporarily. That is not the permanent at all. That is a requirement unless the regeneration, tissue repair happens. Because the tissue injury is there. এটাকে যদি আমাকে সরাতে হয় তাহলে এর যে ইনজুরি, this tissue injury is there.
That is why called the clot retraction, and then the regeneration or repair will come. But if this cross reaction is needed, then the factor 13 will help. 14 means fibrin stabilizing factor. তাহলে কি কি ফ্যাক্টর এলো এখনো পর্যন্ত? ফ্যাক্টর 12 এলো, 11 এলো, 10 এলো, 1 এসছে, 2 এসছে, 3 এসছে, 4টা নেই। 4টা কোথায় আছে? 4টা আমরা ক্যালসিয়াম হিসেবে ধরি। 4টা আমরা ক্যালসিয়াম হিসেবে ধরি, অনেক জায়গায় আছে লেখা। 4 is taken as a is right, it is huge thing, it's happening factor record, and then this is come into the 10 activations. In this way, extrinsic pathway also. Hello, একটু আস্তে করে দে। So in this way, we have to target to form the fibrin, nothing else. We are targeting the formation of the fibrin. So this fibrin will form, ultimately fibrinogen will not come and activated into this. Fibrinogen will be activated until unless the thrombin is formed. Thrombin is not formed until unless the prothrombinase complex must be formed before the formation of the thrombin. So like that, in this way, prothrombinase complex means what? This is the activated factor 10, activated factor 5, calcium and phospholipids. So if it is the phospholipid and calcium and factor 5 and factor 10 activated form is present in this way complex, and this complex will act with thrombin, and this thrombin will act into the fibrinogen to form the fibrin. Fibrin is a monomer that must be some polymer. So polymer like that is like that, and then the connection must be there, connection each and every part for this cross connection or cross linked for the factor. Yes, factor 13. Factor 13 will help. Factor deficiency, factor 13 deficiency may cause bleeding disorder. So any factor of this may cause the disease. Suppose a von Willebrand disease, you know already in your bulletin, von Willebrand disease, von Willebrand factor deficiency. If it is deficient, so think about it. What will happen? It will not increase the half-life of factor 8. If it is not increase the factor 8 half-life, then the factor 9 and factor 8 complex will be unstable. If it is unstable, then the factor 10 inactivated to activations form will not form. If it is not formed, then the prothrombinase complex will not form. If prothrombinase complex is not possible to form, then we fail to form the prothrombin to thrombin. If prothrombin to thrombin is failed, then the fibrinogen to fibrin will not occur. Then the fibrin will not occur. This is everything will not occur, does not mean will not occur at all, because other factors are present. Its activity will become fibrin fibers will less amount, and the fibrin fibers and monomer will be less. So in this way, von Willebrand factor disease presentations may come with the deep bleeding as well as in the superficial bleeding also. And von Willebrand factor is a genetic disease, and so genetically determined, and von Willebrand disease আমি এখনো পর্যন্ত একটা পর্যন্ত দেখিনি। Anyway, so this von Willebrand factor is helps to increase the half-life of factor 8, nothing else. But side by side, this is also important, some anticoagulant activity. Problem is that যদি এটা হতেই থাকে মনে কর ফিব্রিন করে একটা পুরো 12টা বাজিয়ে দিল। Repair already start. Who will repair? Any guess? Who will repair? You already know in the alpha granules some release on some growth factors of platelets. Platelet derived growth factor, fibroblast growth factor, then vascular growth factor, vascular derived growth factor, like that. This is a platelet derived growth factor, fibroblast growth factor, and the vascular endothelial growth factor. So these factors are helped for the repair. Platelet derived growth factor is for the regeneration of the tissue, vascular for the vascularity, that's angiogenesis, new vessels, new capillaries will form, and then fibroblast will form the connective tissue regenerations, right? Fibroblast is connective tissue regeneration will happen. So these are the factors that release from the alpha granules of the platelets. So much important, each and every step is important. If it is repaired, suppose it a repair হয়ে গেছে, now this is present, what will happen?
If it is this process is continuing again and again হয়ে যাচ্ছে, then fibrin formation is going on, mass is going on and on. Then there will be obstruction of this vessel repair হয়ে গেছে, তখন আর ড্যামেজ নেই, then there will be obstruction, and so the latter part of this will be bloodless. এটা বাড়তে করে দিল. This is not must be avoided. So some check and balance must be there, like our brake and accelerator. When we need a accelerator or to drive a car, if I go, but if you need to some brake, আমি যদি accelerator টিপে যাই তাহলে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে আসতে হবে না, দুর্গাপুরের অর্ধেক রাস্তাতেই শেষ. So in this case also you have to check to break something. So some anticoagulant activities or anti-thrombus formations or anti-thrombotic activity must be there internally to prevent. Whenever it is needed is okay. If it is not needed, you have to stop. What are those? Tara ke? No. Tissue plasminogen activator is to dissolve. I am not like to dissolve this. I am not asking for the fibrinolysis. That's a different part. I am causing, first of all, we have to stop this coagulation cascade. That is anticoagulant activities. What are those? One, you already know, during my previous classes, the points explained that the when and where and how our blood are thinner and the fluidity state. One important point is yes, that is the thrombomodulin. The thrombomodulin thrombin complex. Thrombomodulin বেরোয় কোত্থেকে? এখান থেকে thrombomodulin complex. Thrombomodulin and thrombin complex are formed. And what will happen? It activates the protein C. And what is happened? Protein C inhibits কোন factor? No, 8, okay. 5 or 8, yes. So protein S. So protein C will inhibit ultimately. What are those? Factor 5 and 8. 5 আর 8টা কোথায় লাগছিল? 8 লাগছিল এখানে, তাহলে এটাই হবে না, তাহলে এটি গেল। 5 লাগছিল আমার এখানে, কোথায় গেল কমন? ওটা এইদিকে চলে যাচ্ছে। তো 5 ইজ তো প্রথম ভিনাস কমপ্লেক্স, প্রথম ভিনাস কমপ্লেক্সের মধ্যে 5 আছে। So these things are gone, so some reduce, right? Number 1. Number 2, antithrombin 3, হ্যাঁ নাম জানা আছে তো? Antithrombin 3, yes, these also circulatory. It inhibits the factor 9, factor 10, factor 11, and to some extent factor 12 also. So this is also antithrombin 3 is present. This will not allow too much coagulation cascade to continue. বোঝাবার একটাই উপায় হচ্ছে যে কোয়াগুলেশন কাস্কেড শুরু হলো মানে শুরুই হলো তা নয়, একটা ফিব্রিন মেশ তৈরি হয়ে গেল মানে ফিব্রিন মেশটা ওখানে রয়ে গেল তা নয়। দ্যাটস ওয়াই fibrinolysis. I'm coming later. Fibrinolysis is different thing, but you have to, first of all, you have to check the coagulation. If you don't check the coagulation cascade, this is too much tough for the fibrinolysis pathway to check the further. So first of all, you have to check the coagulation cascade, and this coagulation cascade checked by the anticoagulant activities of our naturally body. That is the thrombomodulin thrombin complex, protein C activations and inhibition of factor 5 and 8. Number 1. Number 2, antithrombin 3 are no. This is for the vasodilatations. That's only the helps for the platelet adhesion, or it is mainly the inactivation of the platelet. Nitric oxide and the prostacyclins is mostly the inhibit the platelets. We are not concerned about the platelet now at all, not at all. Platelet formation already done. Now we are concerned with the clotting factors. Then what are those? Number 1 is a C1 esterase inhibitors. C1 esterase inhibitors, or it is you can inhibitors deficiency, right? C1 esterase deficiency, it inhibits factor 11 and factor 12. It inhibits the factor 11 and factor 12. It inhibitions occurs. If it is deficient,
esterase হবে, এটা deficiency হবে না, C1 esterase itself is inhibiting. If it is deficient, then what will happen? If C1 esterase, আজকে গিয়ে পড়বি এগুলো, C1 esterase is deficient, then some disease is called, কথা বলছিস কিন্তু কানে আসছে, hereditary angioedema. Angioedema. এই কেস আমি দেখেছি. This is present from the birth as a swelling of the lips. Angioedema is very, so that means patients having C1 esterase inhibitor. So you can detect also genetic problem. These are all the proteins, antithrombin 3, thrombomodulins, all are proteins. So some gene control are there. So genetic mutations can cause a deficiency. Genetic mutations cause this deficiency, and that the deficiency causing the hereditary angioedema. And edema means fola. Angio means vascular. So vascular edema is there, mostly present in the lips, in the upper and lower lips. তার থেকেও যদি significantly বলা হয়, that is more of lower lips. It is not your concern. I am just focusing you to check the coagulation cascade, nothing else. Now you have to check, but already is huge big fibrin mass having some big clots are established in the blood vessels. So now the blocking must be there to some extent. If we also check the coagulation, our coagulation check হয়ে গেছে, still it is present. Now it have to break, right? Break to what? Break to fibrin, to the cross linking. সবাইকে ভেঙে কুটে একাকার করতে হবে, right? নইলে কি হবে? Suppose a patients come with a severe chest pain, sudden onset. এই আমি মনে করি পরীক্ষা নিচ্ছি, হঠাৎ করে একটা sudden chest pain হলো. And chest pain means what? Chest pain does not mean, স্যার আমার এখানে ব্যথা করছে, ওখানে ব্যথা করছে, এরকম নয়. Chest pain means is clenching my fist into the precordium area and I'm shut down. আমি বসে বললাম এতটাই pain, that is ischemic pain, that is called myocardial infarctions. So myocardial infarctions or MI mainly due to this blockage of this way in the coronary vessels, block করে দিয়েছে. So always we use some drugs, newer drugs. Previously to streptokinase are used. Streptokinase is a tissue plasminogen activator. So this is are used for the degradations of এটাকে ভাঙার জন্য ইউজ করা হতো. But nowadays streptokinase is not used because it is allergic, it is a harmful, it is a side effects are much more. Some costly drugs are there, that is antiplase, reticlase are there. It is highly costly, and you can save the patients if the golden period is a 2 hour. Within golden period of 2 hours of chest pain, you can save the patients. But before that, you have to identify the patients having myocardial infarctions by seeing the ECG, not only the symptoms. So this is the clinical applications of this cascade, the coagulations cascade. After the coagulations formations, you have to now cut the fibrin fibers. এবার আমাকে ফিব্রিনকে কুচি করে কাটে ফেলতে হবে. কাটবে কে? প্লাজমিন. কোত্থেকে আসবে? প্লাজমিনোজেন কোত্থেকে বেরোয়? প্লাজমিনোজেন লিভার থেকে বেরিয়ে ব্লাডে থাকে. So plasminogen is not at all activate after to plasminogen. This is a term, is this gen means generation of plasmin, right? Plasminogen, gen means generation. Plasminogen, this means plasmin generations. These molecules is the generations for the generation of the plasmin. So plasminogen is released from the liver and into the blood to converted into the plasmin, right? But during this period, tissue plasminogen activator, tissue plasminogen activator will be activated, and also to some extent here phospholipid also has some role. Plasmin will form, and this plasmin will break. কি ব্রেক করবে? প্লাজমিন ফিব্রিনকে. It will break fibrin কিসে? এইখানেতে অনেক বড় বড় জিনিস আছে, আমি চাইছি একটু তোদেরকে জানাতে, আমি জানিয়ে দিই. Plasmin not only acts on the fibrin, plasmin acts on fibrinogen also. In the COVID area, you already know, if any relative of this, that time the doctors are very concerned about the D-dimer levels, right?
D dimer levels are very much important. Jar joto D dimer levels, the mortality rate toto high. So where D dimer is coming? D dimer is coming this pathway. How? I am telling you. Plasmin is activates both in the fibrinogen and also fibrin. এটা যদি কাঁচির মতো কাচ 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 করে কাটছে, রাইট? সো এটাকে যখন কেটে 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 করলো, এটার নাম হবে ডি ডাইমার। কেন আসছে ডি ডাইমার? and this will call the fibrinogen degradation product. এটা তোদের বইতে কিভাবে আছে আমি জানি না, প্রবাবলি এটা থাকবে না। রিমেম্বার, always remember that tissue plasminogen activator acts on two types of plasminogen. One is specific, one is non-specific. Specific means what? Fibrin specific. তার মানে যে প্লাজমিনোজেন ফিব্রিনের সঙ্গে কানেকশন করছে সে হচ্ছে ফিব্রিন স্পেসিফিক প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর। ফিব্রিন স্পেসিফিক টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর, প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর, ফিব্রিন স্পেসিফিক। আর একটা আছে নন স্পেসিফিক, নন স্পেসিফিক টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর, রাইট? নন স্পেসিফিক মানে কি ও ফিব্রিনের সঙ্গে জোড়া আছে কি না আছে ও দেখার দরকার নেই, প্লাজমিনোজেন আছে মাছ, প্লাজমিনোজেন আছে মাছ। So plasminogen, when it is connected to the fibrin, then some drugs are released, and then only some drugs are acts, and that is why tissue specific fibrin specific plasminogen activator means some new drugs, that is reticlase, altiplase, এগুলো এই যে altiplase, PLASE, okay? So you no need to memorize the drugs, but remember it is used for the myocardial infarction treatment to release the block or clot, right? So what is that? It is a tissue plasminogen activator only, nothing else. But again it is important যে এই যে fibrinolysis activity আমি বলে যাচ্ছি, if it is enhanced again, that is not suitable regeneration of the tissue at all, bleeding does not stop too much, less bleeding is going on, then fibrinolysis is happening. What will happen? Bleeding will increase. Bleeding will increase. Fibrinolysis means ki clotটা dissolutions করছে, dissolutions করার কথা হচ্ছে after the repair. If it is happens before, that means sub checkpoint is there. So two checkpoints are here. One is checkpoint is a coagulation cascade checkpoint. Another is a checkpoint is a fibrinolysis checkpoint. That means some anti-fibrinolytic pathway also there. That means some anti-plasmin activity must be there. There must be some tissue plasminogen activator inhibitor must be there. বোঝা যাচ্ছে? Little bit same thing is coming in your mind, so some neural connections must be there after reading go and go. It is not so easy in a one class you can remember everything. But you go through this in book and remember the two checkpointers there. Go through a good book or good journal or anything else, and you will see that that what I am trying to say, what I am trying to say. If any problem come to me, so remember always the coagulation cascade does not is a continuous process. হতেই থাকবে তা হতে পারে না. So some checkpointers there. Already I explained the checkpoints. That is similarly fibrinolysis হতেই থাকবে বা হয়ে গেল আগে তা হবে না. That means some anti-fibrinolytic pathways must be there. So plasminogen or plasminogen inhibitor, anti-plasmin are there. Some names are there. I am not trying to gather in your brain today at all. Already lots of information is now going on in your mind. Already in your biochemistry class you have done for the 10-6. That is not possible for each and every students. If the 10 minutes gap is essential so that AIMS, BH Chandigarh, all the classes are up to the 9:50. That is why I advise the academic coordinator, Dr. Ryan, that to change the protocol, and that has been changed already. Okay, so 9:50 is enough for your class. But unfortunately, you are gathering in brain. Then I am coming, and then again I am starting the coagulation cascade. So it is bend, must be some settle down point is there. It is a science. It's not that. Yeah, আমার পড়ানো হয়ে গেল। আমার পড়ানোটা কতজন বুঝলো বা বইয়ে বাড়িতে গিয়ে কতটা, that is essential. I am not asking for 10% student will not.
কারো কারো মাইন্ড আছে অন্যদিকে, কারো কিছু ডিস্টার্বেন্স আছে, কেউ এখনো সেটেলই ডাউন করেনি, জাস্ট কামিং ইন দ্য MBBS ক্লাস. So lots of it's there. That's it. It happens up to the only 3 to 4 months. It happens for all also. So try to adjust in every each and class, to try to adjust to of your faculties, try to adjust what is your faculties or your professor, assistant professor is telling. To some extent, your important points must be there to remember, and you can write also the remembering that point. That is the issue. Not that আমি মুখস্থ করে আমি চলে যাবো, যা পারি আমি লিখে দেবো, নো, হবে না, ভুল হয়ে যাবে, অত মুখস্থ করতে পারবি না. So to some extent knowledge gatherings must be there. To some extent you can, যদি কোশ্চেন ঘুরিয়েও আসে তাহলেও যেন আমি ওই দিকের ট্র্যাকে ঘুরিয়ে লিখতে পারি, at least to get the pass mark. Now my target is to get the pass mark, not the 80-90%. No, not at all. It's not possible at all. So, but it is possible to get the 50 marks, 100%. It is possible if you continue to do your study, continue after you thinking the what is the lecture is going on, and always clinical implications. Think why we are doing so much things, what is the implications of that, then only you can get interest, otherwise no. If you don't know the von Willebrand disease, hemophilia and other things, that is the petechial, purpura, then you will look after in your relative also. If your relative, any children, on your own brother, own father, own mother, own grandmother, some sorts of skin rashes are there, who is telling, someone is telling that some episodes is continuously doing on, at least before the going to the hypertension, you will keep in mind that some bleeding disorder, maybe something is problem, or bleeding disorder does not happen one day. And also, remember also, this liver is a source of some proteins. So any bleeding disorder, we have to check the liver status. That means chronic liver disease, vitamin K deficiency. Vitamin K deficiency for what? Vitamin K deficiency is important for the clotting factors. KK. 2, 7, 9, 10, তাই তো? 2, 7, 9, 10. So these are the vitamin K dependent. That is why after the newborn delivery, we always give the vitamin K একদম বাটকসে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ভিটামিন কে দিয়ে দিলাম, irrespective of any, don't know anything, anything happens. So your homework is von Willebrand disease, hemophilia, right? And the others like ITP. What do you mean by ITP? What do you mean by ITP? ITP means immune thrombocytopenic purpura. Immune thrombocytopenic purpura. এই যে পারপিউরা, পেটিচিয়াল, একাইনোমোসিস বলছি, এগুলো কি জিনিস জানিস? র্যাস. How can you differentiate? This is a purpura, this is a chymosis, this is a petechial. That is important. You have to tell your seniors or your resident or your consultant that this is some petechial rash is there. Petechial rash is significant clinically. It may cause any disease. That may be dengue, that may be ITP, that may be bleeding disorder. So remember, petechial rash means the size. Here size is a important factor. What are those? Petechials means 1 to 2 millimeter size of rash. It is a petechial rash. It is a petechial rash. And then the purpura. Purpura থেকে একটু বড়, ওর থেকে 0.3 সেন্টিমিটার to 1 সেন্টিমিটার, বোঝা যাচ্ছে? And then the ecchymosis. একাইমোসিসটা বড়. একাইমোসিস হচ্ছে more than 1 centimeter. Finish. খুব কঠিন নয়. So if any thinking that the heavy area is going on, that is ecchymosis or easy bruising. Another term is a bruising. Bruising is huge. একটা পুরো একটা হাত আছে, হাতে এতটা জায়গা একটা কালো দাগ, বা you can make complaint about that আমি ঠুকে দিলেই আমার ওখানে কালো দাগ হয়ে যায়. Alert. So these things are happening. Petechial rash, purpura rash, ecchymosis is about the nothing else piece. It's not your just for your thoughts that the sir is telling that the petechial rash. These are the commonly seen. Both basically primary two is from, it is seen as a platelet plaque formations problem. That means mostly the bleeding disorder and the bleeding time will be high, no the APTT or anything else high. But in case of ecchymosis, that means deep breathing must be there. And remember always, coagulation cascade remains as is like the hemophilia. Remember, because hemophilia is a factor, hemophilia A is a factor 8, then factor 9, all are in the coagulation cascade. So that presents in the joint pain and joint swelling and joint bleeding.
and muscle bleeding also. That is dangerous. It may cause any deep organ bleeding also. But in case of primary plaque formations problem, there must be some superficial bleeding like epistaxis, like a petechial rash, is a purpuric rash, and then also epistaxis, menorrhagia, etc. So many patients will come with like that, and that may transform into the coagulation cascade problem or at all. So we test কি দিই আমরা দিতে পারি বিটি, আমরা দিতে পারি সিটি, আমরা দিতে পারি এপি, টিটি, এগুলো আগের দিন বলেছিলাম, টিটি thrombosis passing time, and then also the PT, and then also INR. So liver disease, as well as you are thinking for the coagulation cascade problem or bleeding problems, etc. Now this is intrinsic pathway. Why? Intrinsic pathway, and this is the right arm and the left arm of this Y. This is a process of this class. Intrinsic, extrinsic, common pathway. Whenever there is a problem of this intrinsic pathway, mostly these tests will be higher. Intrinsic pathway, this is the most important pathway. And this is the extrinsic pathway, that is the TTP and the PT also this. And intrinsic pathway as well as INR, international standardized ratio, INR, PT INR is coming as a whole, as a controller. It's not so much important in this stage of your class, but still remember that whenever you are dealing with a case presentations or may come in your exam, they এরকম একটা পেশেন্ট আছে 56-year-old male patient having a joint swelling is there, joint pain is there, his APTT is high. So you already concentrate into the intrinsic factor. So now you are thinking that sir বলেছিলেন this may be the hemophilia. So what is your diagnosis? How can you explain this and explain the coagulation cascade? In this way your exam is coming. Last 10 years যেভাবে কোশ্চেন এসছে এখন থেকে সব করতে আরম্ভ কর, একটা চ্যাপ্টার শেষ হবে করতে থাকবি, বোঝা যাচ্ছে? খাটতে হবে একটু, it will pass, no problem. Target is 50%, not at all 60%. But if it's 50%, that is strictly 60, that is, if it is 50% target, that means 50% must be there. If you 50 তো হয়ে যাবে, no, not at all. Then it will come at 30%. 50 means 50, not 49. 50 means 50. Okay, thank you very much. What is nucleoside? Nucleotide. And polynucleotides means nucleic acids. Polypeptides means protein. Polynucleotides means nucleic acids. DNA and RNA, both are nucleic acid. When there is a deoxyribose, that is DNA. When there is ribose, that is RNA. There are also other differences between RNA and DNA. সেটা পরে হবে। এখন আমি যেটা বলতে চাইছি, আসলে আমরা ডিএনএ এবং আরএনএ পড়ানোর জন্যই আমরা নিউক্লিওটাইডটা পড়াই, আর নিউক্লিওটাইড পড়ানোর জন্যই আমরা বেস নিউক্লিওসাইডটা পড়াই। হ্যাঁ, আমি যদি বেস বলি, কত রকম বেস আছে তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো। আই এম জাস্ট রিক্যাপিচুলেটিং। বেস, nucleoside, nucleotide. There are three terminology. Base means nitrogenous base. সেখানে নাইট্রোজেন থাকবেই থাকবে। তাহলে কি কি বেস আছে? Purine, small name but large structure. Large name but small structure. Okay? পিউরিনে দুটো রিং থাকে, পিরিমিডিনে একটা রিং থাকে। পিউরিনে 4টে নাইট্রোজেন থাকে, পিরিমিডিনে 2টো নাইট্রোজেন থাকে। পিউরিন স্মল নেম, লার্জার স্ট্রাকচার। পিরিমিডিন লার্জ নেম, স্মলার স্ট্রাকচার। পিউরিন বেস যদি কি হতে পারে? অ্যাডিনিন, গুয়ানিন। আর কি হতে পারে?
কিন্তু এই দুটো থাকে ডিএনএতে, ডিএনএ বা আরএনএতে এগুলো থাকে। These are called atypical base. Atypical means not typical, not present in RNA DNA. সেই জন্য এটাকে atypical base বলে। হ্যাঁ, typical base means those who are present in DNA or RNA. Atypical base means these are present in other compounds other than RNA or DNA. আমি জাস্ট পিউরিন যদি অ্যাডেনিন যদি হয়, হোয়াট ইজ দ্য নিউক্লিওসাইড? নিউক্লিওসাইডের নাম হবে অ্যাডেনোসিন। গুয়ানিন যদি হয় গুয়ানোসিন। These are nucleoside, that means base plus sugar. Sugar means ribose or deoxyribose. When adenine is base, adenosine is the nucleoside. When guanine is base, guanosine is the nucleoside. And when adenosine is nucleoside, nucleotide will be AMP, adenosine monophosphate, GMP. তাহলে নিউক্লিওসাইড হচ্ছে অ্যাডেনিন, বেস হচ্ছে কি অ্যাডেনিন, নিউক্লিওসাইড হচ্ছে অ্যাডেনোসিন, নিউক্লিওটাইড হচ্ছে কি অ্যাডেনোসিন মনোফসফেট অর অ্যাডেনাইলেট, এটাকে তুমি অ্যাডেনাইলেট বলতে পারো, অ্যাডেনাইলিক অ্যাসিড বলতে পারো। এইটাকে বলছে গুয়ানাইলেট। অ্যাটিপিক্যাল বেস যখন হাইপোজান্থিন হবে তখন কি হবে? বেস হচ্ছে গিয়ে আইনোসিন, নিউক্লিওটাইড হবে আইএমপি, আইনোসিন মনোফসফেট। জ্যান্থিন যখন বেস হবে তখন নিউক্লিওটাইড হবে জ্যান্থিন প্লাস রাইবোজ ইজিক্যাল টু জ্যান্থোসিন। Corresponding nucleotide is the xanthosine monophosphate. ক্লিন কাট আইডিয়া থাকতে হবে একদম। অনেক সময় আমরা জিজ্ঞেস করি আইএমপি, আইএমপি is the first nucleotide that is formed in our body. First purine nucleotide is formed in our body. IMP. What is the base of the IMP? Question is, what is the base of the IMP? Then it is answer will be hypoxanthine. Okay, base of the inosine, the base of the IMP or base of the inosine. What answer is the hypoxanthine. Xanthine যদি বেস হয়, xanthosine হবে, xanthosine monophosphate হবে. These are not present in the RNA or DNA. So these are called atypical base. pyrimidine কি থাকছে? pyrimidine কি থাকছে? সাইটোসিন আর সাইটোসিন কি থাকে বলো? ইউরাসিল। এইটাই কোশ্চেনটা করে। এখন তোমরা পড়ছো থাইমিন, এখন তোমাদের আরএনএ স্ট্রাকচার হয়নি। যতক্ষণ না আরএনএ স্ট্রাকচার হয়নি ততক্ষণ তোমরা বলবে থাইমিন ডিএনএতেই থাকে, আরএনএতে থাকে না। কিন্তু যখন আরএনএ এর ক্লাসিফিকেশন পড়বে, হ্যাঁ, তখন দেখবে পার্টিকুলার টাইপ অফ দ্য আরএনএ
আছে একটা যেখানে কিন্তু থাইমিন থাকে, আমি কিন্তু ইউজুয়ালি তোমরা জিজ্ঞেস করলে থাইমিন ডিএনএ থাকে না আরএনএ থাকে, ইউর অ্যান্সার শুড বি ইট শুড বি প্রেজেন্ট ইন দ্য ডিএনএ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি যদি প্রথমে আরএনএতে বলো তাহলে তোমাকে আর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে না, তুমি যদি বলো ডিএনএতে তখন তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে, সেই থেকে আরএনএটা থাকতে পারে। নেক্সট কোশ্চেন, সাইটোসিন যদি হয়, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? বেস কি হবে? নিউক্লিওসাইড কি হবে বলো? সাইটিডিন। প্রত্যেকটা টার্মিনোলজি এবং স্পেলিং মনে রাখবে। সাইটোসিন, সাইটিডিন, নিউক্লিওসাইড। আর সাইটোসিন মনোফসফেট और সাইটিডাইলেট, এর নাম হচ্ছে গিয়ে সাইটিডাইলেট আর সাইটিডাইলিক অ্যাসিড। This is nucleotide. Base sugar phosphate is a nucleotide. ইউরাসিল যদি হয় তখন কি বলছে? ইউরিডিন। And the corresponding nucleotide will be UMP. থাইমিন যদি হয় থাইমিডিন। থাইমিডিন মনোফসফেট, থাইমিন মনোফসফেট। এবার প্রত্যেকটা কিন্তু ডি ডি দিয়ে হয়। এটা ডিঅ্যাডিনোসিন হতে পারে, এটাও কিন্তু এখানে সুগারটা হবে ডিঅক্সিরাইবোজ। ডিঅ্যাডেনোসিন মানে সুগার হচ্ছে ডিঅক্সিরাইবোজ, অ্যাডেনোসিন মানে সুগার হচ্ছে রাইবোজ। আবার এখানেও ডি গুয়ানোসিন হতে পারে। আমরা এখানে বলছি না কারণ এটা ডিএনএতে আপনাদের থাকে না, এখানে যদি থাকে সেটা হচ্ছে শুধু রাইবোজ সুগারই থাকে, কোনো ডিঅক্সিরাইবোজ কিন্তু এখানে থাকে না। আইনোসিন এবং জান্থোসিনে সবসময় রাইবোজ সুগার থাকে। সাইটিডিনে থাকতে পারে ডিঅক্সিরাইবোজ, তখন ওর নাম হবে সিডি সাইটিডিন। ইউরিডিনে থাকবে তখন থাকবে আমরা ডি ইউরিডিন। থাইমিনে আমি ডি থাইমিডিন বলতেও পারি নাও বলতে পারি, ডি কথাটা আমি লিখতেও পারি নাও লিখতে পারি। আমি ডি না লিখলেও থাইমিডিন মানে ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার। আমি যদি ডি মেনশন নাও করি, থাইমিডিন কথাটার মানে হচ্ছে থাইমিন প্লাস ডিঅক্সিরাইবোজ। সো আমার ডি লেখা আর না লেখার মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই ইন কেস অফ থাইমিডিন, কিন্তু অন্যদের তফাৎ আছে ডি লেখা না লেখার মধ্যে। থাইমিডিনের ক্ষেত্রে আমি ডি লিখলেই বা কি না লিখলেই বা কি, তার কারণ থাইমিডিনের সুগার ইজ অলওয়েজ ডিঅক্সিরাইবোজ। থাইমিডিনের সুগার ইজ অলওয়েজ ডিঅক্সিরাইবোজ। এবং এখানেও তাই, এখানেও আমরা ডিএমপি লিখতে পারি, ডিএমপি হতে পারে, ডিজিএমপি হতে পারে, যেখানে সুগারটা এখানে ডিসিএমপি হতে পারে। ইউরাসিল থাকে ডিএনএতে? থাকে না, সেই জন্য ডিএমপি কথাটা এখানে শুধুমাত্র ইউএমপি। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে আমি ডিটিএমপি আর টিএমপি কথাটা মানে কিন্তু একই। টিএমপি আর ডিটিএমপির মানে কথাটার মানে কিন্তু একই, বুঝতে পেরেছ? যেহেতু থাইমিডিন ইজ এ প্রেজেন্ট ইজ এ ডিএনএ and DNA contains deoxyribose, so thymidine মানে হচ্ছে গিয়ে deoxyribose plus thymine। এই কথাগুলো প্রত্যেকটা টার্মিনোলজি রিগার্ডিং বেস, করসপন্ডিং নিউক্লিওসাইড অ্যান্ড নিউক্লিওটাইডস একদম
পরিষ্কার থাকতে হবে জলের মতো, বিকজ নিউক্লিওটাইড যখন আমরা করব, নিউক্লিওটাইডের পলিমার যখন আমরা করব, দ্যাট ইজ দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল DNA and RNA. Polymer of the nucleotide is the polynucleotides. Polynucleotides means nucleic acids. Nucleic acids are of the two types, DNA and RNA. It is a basic conception of the nucleotide. Basic conception of the nucleotide. এটা তোমরা পড়ো, আজকে ক্লাস হয়েছে। অ্যাটিপিক্যাল বেসগুলো পড়বে, নিউক্লিওটাইড অ্যানালগ আছে সেগুলো পড়বে। নিউক্লিওটাইড অ্যানালগ কাকে বলে? নিউক্লিওটাইড অ্যানালগ ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ড্রাগ ফর অ্যান্টি ক্যান্সারাস এজেন্টস। ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ক্যান্সারের জন্য যেটা আমরা ড্রাগ ইউজ করি, দ্যাট ইজ similar to nucleotide but not the nucleotide. Similar to nucleotide but not the nucleotide. That is called nucleotide analog. That is used in treatment of the cancer, treatment of the some treatment of the hyperuricemia to use kora hoy. Allopurinol is also a atypical nucleotide that is used in the treatment of gout. Other than allopurinol, all other nucleotide analogues are anti-cancerous agents. Anyway, this is আমি বললাম না নাটসেলে নিউক্লিওটাইডস। কিন্তু আমি আজকে যেটা আমি রিক্যাপিচুলেট করব, যেটা হচ্ছে গিয়ে কেমিস্ট্রি অফ দ্য লিপিডস। কি পড়েছো তোমরা লিপিডসের কেমিস্ট্রি? হোয়াট হ্যাভ ইউ রেড? কেমিস্ট্রি অফ দ্য লিপিডস। লিপিডসের ডেফিনেশন বলো, বলো তো। হোয়াট ইজ দ্য হাউ ডু ইউ ডিফাইন লিপিড? যদি কিছু মনে থাকে। তুমি লিপিডের ডেসক্রিপশন দিচ্ছ। Yes, it is a description of the lipid, of course. But by definition, lipid is nah. Yes, it is a heterogeneous compounds insoluble in polar solvent like water, and soluble in non-polar solvents like ether, chloroform, benzene, alcohol. লিপিডসের কোনো ডেফিনিট ক্লাসিফিকেশন বা যে ক্লাসিফিকেশনটা দিয়ে মোটামুটি একটা ইয়ে করা যেতে পারে, যেমন পলিহাইড্রক্সিঅ্যালডিহাইড বা পলিমার অফ দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিনের ক্ষেত্রে, লিপিডের ক্ষেত্রে কিন্তু এইরকম ডেফিনেশন দেওয়া যায়নি। এইরকম ডেফিনেশন দেওয়া যায়নি, কারণ যাই আমি ডিফাইন করি কেমিক্যালি, সেই ডেফিনেশনে কিন্তু সমস্ত লিপিডকে ইনক্লুড করবে না। সমস্ত লিপিডকে ইনক্লুড করতে গেলে যে ডেফিনেশন আমরা ব্যবহার করেছি, সেই ডেফিনেশনটা খুব সহজ ডেফিনেশন, যাতে করে সমস্ত লিপিডকে ইনক্লুড করতে পারি। সেই ডেফিনেশনটা হলো দ্য হেটারোজেনাস সাবস্টেন্সেস soluble in non-polar solvents but insoluble in polar solvents. These are the universal definition of the lipids. এবার তুমি বলতে পারো ester of the fatty acid alcohol, that is a definition of the particular lipid, not all lipids. That will include particular lipids.
পার্টিকুলার লিপিড তুমি ডেসক্রাইব করতে পারো অনেকভাবে, কিন্তু লিপিডের ডেফিনেশন কিন্তু এটাই হবে। ক্লাসিফিকেশন, ঠিক আছে। সিম্পল কাকে বলে? সিম্পল লিপিড হচ্ছে এস্টার অফ fatty acid and alcohol. When alcohol may be glycerol, may be non-glycerol. Ester of fatty acid and alcohol. This is the simple lipid. ফ্যাটি অ্যাসিড যদি অ্যালকোহল যখন গ্লিসারল হবে তখন তাকে আমরা বলবো ফ্যাট। আর ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যালকোহল যখন হায়ার মলিকুলার ওয়েট অ্যালকোহল হবে তখন তাকে আমরা বলবো ওয়াক্স। We are not concerned with wax. Wax is not present inside our body. It may be present in the earwax, cerumen, but otherwise it is not present inside the body. আমরা wax মেটাবলিজম আমরা জানি না, ওয়াক্স মেটাবলিজম আমরা পড়ি না, জানি না মানে কি আমরা পড়ি না। আমরা যেটা পড়ি ফ্যাট মেটাবলিজম। সিম্পল লিপিড কাকে বলছে? এস্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যালকোহল। অ্যালকোহল যদি গ্লিসারল হয়, অ্যালকোহল হায়ার মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল। মনোহাইড্রিক মানে একটাই ওইচ গ্রুপ আছে, হতে পারে যখন এস্টার যখন ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল যখন হবে তখন সেটাকে বলবো আমরা ফ্যাট, এটাকে বলবো আমরা ওয়াক্স। We are concerned with fat. We are concerned mainly with fat. Much more concerned. Fat is the glycerol plus fatty acid. Smaller portion is the glycerol, but larger portion is the fatty acid. Properties of the fat, nature of the fat, function of the fat, all are determined by the fatty acid content, not the glycerol content. So fatty acid is the major part of the fat. So we are concerned with fatty acids. Concern of the fatty acid means concern of the fat. We are concerned with fatty acids, that is we are concerned with fat. একটা ফ্যাট কিরকম হবে, সেটা খারাপ ফ্যাট না ভালো ফ্যাট, তার কি প্রপার্টি, তার কি ফাংশন, that is solely determined by its fatty acid content. ঠিক আছে, গ্লিসারল কন্টেন্টের উপর খুব একটা ডিপেন্ড করে না। গ্লিসারল হচ্ছে একটা অ্যালকোহল যার তিনটে ওইচ গ্রুপ আছে এবং তিনটে ওইচ গ্রুপ ইজ লিঙ্কড টু তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড। সো ফ্যাট ইজ নোন অ্যাজ, কেমিক্যালি ফ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ট্রাই অ্যাসাইল গ্লিসারল। কেমিক্যালি ফ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ট্রাই অ্যাসাইল glycerol or triglycerides. তাহলে হোয়াট ইজ দ্যাট ইজ, যেটা যাকেই আমরা ট্রাইগ্লিসারাইড বলছি তাকেই আমরা বলছি ট্রাইঅ্যাসাইল গ্লিসারল, তাকেই আমরা বলছি ফ্যাট। তাহলে হোয়াট ইজ ওয়েলস, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ফ্যাটস অ্যান্ড ওয়েলস? Fats and oils are similar in structure and similar in function.
that is ester of fatty acid and alcohol. Only difference is in the melting point. When it is liquid at room temperature, it is called oil. When it is semi-solid or solid at room temperature, it will be called fat. There is no other difference between fats and oils other than melting points, other than it is oil, oil is liquid, fat is solid. Only difference. তাহলে ফ্যাট অ্যান্ড অয়েল কিন্তু একই। আর ফ্যাট মানে হচ্ছে এস্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড গ্লিসারল। তাহলে গ্লিসারলটা কি? CH2OH, CHOH, CH2OH। ঠিক আছে, এবার প্রত্যেকের সঙ্গে যদি আমি ফ্যাটি অ্যাসিড যদি আমি লাগাই তাহলে এস্টার হবে। এস্টার মানে কি? অ্যাসিড এবং অ্যালকোহল। অ্যাসিড এবং অ্যালকোহল থাকে তো, অ্যাসিড এবং অ্যালকোহলের মধ্যে একটা কম্বিনেশন হয় এবং একটা মলিকুল অফ ওয়াটার বেরিয়ে যায়, তাহলে যে লিঙ্কেজ তৈরি হয় সেটাকে বলছি এস্টার লিঙ্কেজ। তাহলে কি হবে? প্রত্যেকটা জায়গা থেকে এখান থেকে OH আর এখান থেকে H বেরিয়ে গেল, এর OH এখান থেকে H বেরিয়ে গেল। তাহলে স্ট্রাকচারটা কি দাঁড়াচ্ছে? এটা ও হবে। অ্যাকচুয়ালি এইভাবে থাকে কিন্তু বডিতে, কারণ এখানে থাকলে কাছাকাছি হয়ে যাবে, একটা স্টেরিক হিন্ড্রেন্স ডেভেলপ করে, সেই জন্য স্ট্রাকচারের কিন্তু এইভাবেই থাকে। R1, R2, R3, it may be saturated, it may be unsaturated. যদি স্টিয়ারিক অ্যাসিড হয় তিনটেই, তখন তার নাম হবে ট্রাই স্টিয়ারিন। তিনটেই যদি পামিটিক অ্যাসিড হয় তার নাম হবে ট্রাই পামিটিন। তিনটেই যদি অলিক অ্যাসিড হয় সেটার নাম হবে ট্রাইঅলিন। হুইচ ফ্যাটি অ্যাসিড ইজ দ্য মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট? আমাদের বডিতে যে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে তার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে স্টিয়ারিক অ্যাসিড, পামিটিক অ্যাসিড, অলিক অ্যাসিড। এই তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড খুব কমন। তার মধ্যে মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড ইজ দ্য অলিক অ্যাসিড। যদি বলা হয় সবচেয়ে কমন স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড কোনটা, তখন হবে পামিটিক অ্যাসিড। সবচেয়ে কমন আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড কোনটা? অ্যান্সার হবে অলিক অ্যাসিড। তাহলে ফ্যাট, দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য ট্রাইঅ্যাসিল গ্লিসারল or triglyceride. What is the importance of the triglyceride? What is the importance of the triglyceride? We are concerned with triglyceride. We are concerned mainly with two lipids. Clinicians are concerned mainly with two lipids. One is triglyceride, another is cholesterol.
Why we are concerned with triglyceride? Why we are concerned with triglyceride? Because triglyceride is the storage fat, storage lipid. আমার দরকার আমি 2000 ক্যালোরি ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটির জন্য, আমি খেলাম 3000 ক্যালোরি, বাকি 1000 ক্যালোরি কি হবে? কিছুটা গ্লাইকোজেন হিসেবে স্টোর হবে, বাকিটা 300 থেকে 400 গ্রাম গ্লাইকোজেন হিসেবে স্টোর হবে মিলিগ্রাম, আর বাকিটা স্টোর হবে ট্রাইঅ্যাসাইল গ্লিসারল রূপে, এবং সেটা সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাটে জমবে, ভিসারাল অর্গানে টিস্যুতে জমবে। Visceral fat is much more dangerous than subcutaneous fat. Subcutaneous fat এর থেকে visceral fat is much more dangerous. অনেক লিন অ্যান্ড থিন পার্সন আছে কিন্তু তাদের visceral fat অনেক বেশি। They are much more prone to coronary artery disease. Much more prone. Triacylglycerol is the storage, এটার জন্য ডিপেন্ড করে, এর উপর ডিপেন্ড করে আছে ওবেসিটি। Obesity is due to excessive accumulation of the triacylglycerol either in the subcutaneous tissue or in the viscera. Obesity is the accumulation of the triglyceride in the body. যদি কিছু না লিখতে পারো কোথায়? And obesity is linked to many diseases. And the first and foremost, we are concerned with obesity. Why? Obesity জন্য ওজন বাড়বে, তো ক্ষতি কি? ওজন বাড়ুক না, আমাদের কি ক্ষতি? Because obesity predisposes to some diseases, and first and foremost diseases, diabetes mellitus. Obesity is related to diabetes mellitus, and cholesterol is related to atherosclerosis. Cholesterol is related to atherosclerosis and coronary artery disease. Triglyceride is related to obesity, and obesity leads to many diseases like diabetes mellitus. Obesity is indirectly related to coronary artery disease, not directly. Obesity is indirectly related to coronary artery disease. Hypercholesterolemia is directly related to coronary artery disease. ঠিক আছে, এইবারে বলো, আমি এতক্ষণ ধরে ফ্যাট নিয়ে বলছিলাম, এবারে ফ্যাটের মেজর পোর্শনটা কি, যার উপর ফ্যাটের নেচার, ফ্যাটের কোয়ালিটি, ফ্যাটের ফাংশন ডিপেন্ড করছে, দ্যাট ইজ ফ্যাটি অ্যাসিড। হাউ ডু ইউ ক্লাসিফাই ফ্যাটি অ্যাসিড? কত রকম ভাবে ক্লাসিফাই করা যায় বলো? ইয়েস, কমন ক্লাসিফিকেশন ইজ দ্য স্যাচুরেটেড, আনস্যাচুরেটেড, and unsaturated is the again sub-classified into mono-unsaturated, polyunsaturated. This is the unique classification. Any other mode of classification? Chain, length এর উপর, long chain fatty acid, medium chain fatty acid, short chain fatty acid, আর long chain এর পরে আবার very long chain fatty acid বলছে। As per length of the chain, as per degree of the saturation করতে পারি। আর একটা কি ক্লাসিফিকেশন আছে? on the basis of number of carbon, কিরকম? odd chain fat even chain, odd chain even chain। আমাদের বডিতে কোনটা আছে, odd chain না even chain আছে? which chain is predominant, even chain or odd? even chain, yes. What are the even chain fatty acids? Palmitic acid, কত কার্বন? 16।
স্টিয়ারিক অ্যাসিড কত কার্বন? 18। বোথ আর স্যাচুরেটেড, দের ইজ নো ডবল বন্ড। ডবল বন্ড কোথায় আছে? কোন ফ্যাটি অ্যাসিডের ডবল বন্ড আছে? মোস্ট কমন ফ্যাটি অ্যাসিড, মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড, দ্যাট ইজ অলিক অ্যাসিড। অলিক অ্যাসিডের ডবল বন্ড আছে। কটা ডবল বন্ড আছে? কটা ডবল বন্ড আছে? একটা। তাহলে অলিক অ্যাসিড ইজ দ্য মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, মুফা। অলিক অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে মুফা। আমি কিন্তু এগুলো সব পড়িয়েছি আগে, আমি রিক্যাপিচুলেট করছি। মুফা ইজ অলিক অ্যাসিড। এবারে এসো কুফা। বলো কুফার এক্সাম্পল দাও। কে বলছে? তুমি বলো, তুমি একটা এক্সাম্পল দাও। অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড। এবার এক এক করে বলো তো দেখি। একটা কার্বন, দুটো কার্বন, দুটো ডবল বন্ড, তিনটে ডবল বন্ড, চারটে ডবল বন্ড, পাঁচটা ডবল বন্ড, ছটা ডবল বন্ড আমি পড়িয়েছি। একটা ডবল বন্ড হচ্ছে অলিক অ্যাসিড। একটা ডবল বন্ড অলিক অ্যাসিড। বলে একটা ডবল বন্ড হচ্ছে গিয়ে ওয়ানের এক্সাম্পল হচ্ছে অলিক অ্যাসিড। আর যদি আরো বলতে পারো পামিটোলিক অ্যাসিড। অলিক অ্যাসিড এন্ড পামিটোলিক অ্যাসিডের মধ্যে তফাৎ কি? চেন লেন্থ। এখানে 18 কার্বন, এখানে 16 কার্বন। এখানে 18 কার্বন এবং 16 কার্বন। এবার বলতো অলিক অ্যাসিডের যদি বলি আমরা পজিশন অফ দ্য ডবল বন্ড, পজিশন অফ দ্য ডবল বন্ড 9, 10। এবং অলিক অ্যাসিডকে আমরা অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্মে কি লিখি? ওমেগা ডেল ডেল কত বলবো আগে? নাম্বার অফ ডেল 18। সেমিকলন দিতে হবে, সেমিকলন, তারপরে পজিশন অফ দ্য ডবল বন্ড। 9 মানে কি? 9, 10 ডবল বন্ড। 12 মানে 12, 13। 15 মানে 15, 16। তাহলে এটা 9 হলো। এটার কি হবে? এটার হবে 16 হবে। এটারও কিন্তু 9। দুটো ডবল বন্ড নাম বলো, দুটো ডবল বন্ডের এক্সাম্পল দাও। লিনোলিক, ঠিক আছে। লিনোলিকের কটা কার্বন? 18 কার্বন। কটা ডবল বন্ড? 9, 12। তার মানে 9, 10, 12, 13। কোন দিক থেকে ধরবো? একটা হচ্ছে মিথাইলেন আর একটা হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। আমরা এই দিক থেকে ধরছি, এই দিক থেকে ধরছি, তখন তার নাম হচ্ছে ডেল্টা। আর যদি এদিক থেকে ধরি তার নাম হবে ওমেগা। ওমেগা 3 মানে there is a double bond between omega 3 and omega 4. দ্যাট মিনস এখান থেকে ওমেগা 3 মানে ওমেগা, এটা হচ্ছে 1 নম্বর, তারপরে 2 নম্বর, তারপরে 3 নম্বর, CH2 CH। এইরকম যদি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে 3 এবং 4, 3 এবং 4-এ যদি ডবল বন্ড থাকে, counting from methylene, that fatty acid is called omega 3 fatty acid. আবার এদিক থেকে যদি 6 আর 7-এ যদি থাকে ডবল বন্ড, তাহলে ওমেগা 6। আর এদিক থেকে যদি 9 আর 10-এ যদি থাকে, সেটা হচ্ছে ওমেগা 9। ইন কেস অফ অলিক অ্যাসিড ইট ইজ ডেল 9 অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওমেগা 9। তুমি যেদিক থেকেই কাউন্ট করো 9, 10 হবে। অলিক অ্যাসিডের তুমি যেদিক থেকেই কাউন্ট করো না কেন,
এই দিক সেই কার্বক্সিলেট গ্রুপ থেকেই কাউন্ট করো আর মিথাইল এর থেকেই কাউন্ট করো না কেন, পজিশন অফ দ্য ডবল বন্ড উইল বি 9-10। সেই জন্য ওইটাকে ওমেগা 9 ফ্যাটি অ্যাসিডও বলা যেতে পারে। ওমেগা 3, ওমেগা 6, ওমেগা 9, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট? হুইচ ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট? কোনটা খেতে বলছি আমরা বেশি করে? ওমেগা 3। ওমেগা 3, ওমেগা 3টা কোথায় থাকে? ফিশ অয়েলে থাকে। ভেরি গুড। পার্টিকুলারলি সি ফিশ, স্যালমন, টুনা, ম্যাকারল, কড লিভার, আমাদের ইলিশ মাছেও থাকে, কারণ ইলিশ মাছ প্র্যাকটিক্যালি সি ফিশ। সমস্ত সি ফিশে থাকবে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, সমস্ত সি ফিশে থাকবে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড। সেই জন্য আমরা সি ফিশ ইজ ভেরি বেনিফিশিয়াল টু হার্ট, ইট প্রিভেন্টস করোনারি আর্টারি ডিজিজ। ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, ওমেগা 6 ফ্যাটি অ্যাসিড, ওমেগা 9 ফ্যাটি অ্যাসিড, তার মধ্যে ওমেগা 3 ইট ইজ হ্যাজ বিন ফাউন্ড ওমেগা 3 fatty acid is very much linked to coronary artery disease regarding prevention. তাহলে লিনোলিকটা কি হবে? ওমেগা 6 না ওমেগা 3 হবে? লিনোলিক কি ওমেগা 6, এটা ওমেগা 6। তিনটে ডবল বন্ড বলো, নাম বলো। লিনিক, লিনোলিনিক কি হবে? এটা 18 কার্বন, 9, 12, 15। তাহলে এটা কি ওমেগা 3 হবে না ওমেগা 6 হবে? কি করে কাউন্ট করে বলো তো দেখি। এই দেখো, এই 18কে 15 দিয়ে বাদ দাও, এখানে 18কে 12 দিয়ে বাদ দাও, তাহলে 6 হচ্ছে। এখানে 18কে যদি 15 দিয়ে আমি বাদ দিই তাহলে 3 হচ্ছে, তাহলে এটা ওমেগা 3 হবে। কিন্তু লিনোলিক হবে ওমেগা 6, লিনোলিক হবে ওমেগা 6। 3 নম্বর হলো। 4 নম্বর ইজ ভেরি কমন ফ্যাটি অ্যাসিড। Why it is very important? Arachidonic acid is very important for কিসের জন্য arachidonic acid ইম্পর্টেন্ট? ইকোসায়ানয়েডস, 20 কার্বন মানে ইকোসায়ানোয়িক অ্যাসিড। ইকোসা মানে 20 কার্বন। টার্ম ইকোসা means it is 20 কার্বন ডেরিভেটিভ। অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডে 20 কার্বন থাকছে, এবং অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে যে জিনিস তৈরি হচ্ছে নানা দুটো পাথওয়েতে পড়িয়েছি আমি, সাইক্লোঅক্সিজেনাস পাথওয়ে আর একটা লাইপোঅক্সিজেনাস পাথওয়ে। এই দুটো পাথওয়েতে যে জিনিস তৈরি হয় স্টার্টিং ফ্রম অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড তাকে বলা হচ্ছে আইকোসায়ানয়েডস। তাহলে 3টে হচ্ছে লিনোলিনিক অ্যাসিড, 4টে হচ্ছে গিয়ে অ্যারাকিডোনিক। অ্যারাকিডোনিকের এটা কি হবে? অ্যাব্রিভিয়েশনটা হবে ডেল 20, 5, 8, 11, 14। এবার 20 - 14 মানে 6, তাহলে এটা ওমেগা 6 হবে। তাহলে এটা ওমেগা 6 হবে। তাহলে কোনটা ওমেগা 3, ওমেগা 6, ওমেগা 9 এটা কিন্তু আইডিয়াটা থাকতে হবে। 5 যদি হয় ফ্যাটি অ্যাসিড তাহলে কি বলে? 5টা ডবল বন্ড, আইকোসা পেন্টিয়ানোয়িক অ্যাসিড, ইপিএ। এর একটা পোশাকি নাম হচ্ছে গিয়ে, এই যেমন অ্যারাকিডোনিক, এর পোশাকি নাম হচ্ছে গিয়ে টিমনোডোনিক।
টিমনোডোনিক অ্যাসিড ইজ 5টা ডবল বন্ড আছে। কি কি পজিশন? ইকোসা মানে 20, হ্যাঁ, আইকোসা মানে 20। যেখানে আইকোসা সেখানে জানবে 20টা কার্বন আছে। ইকোসানয়েডস 20টা কার্বন থাকবে। ইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড তার মানে 20 কার্বন, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড হ্যাভিং 5 ডাবল বন্ডস। 20 কার্বন আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড হ্যাভিং 5 ডাবল বন্ডস। ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে ইপিএ, ইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড। এবং এর ডবল বন্ডের ক্যারেক্টারিস্টিক কি হবে? 5, 8, ওই 11, 14 তো, আর একটা 3 যোগ করে দাও, 17। এবার বলো এটা ওমেগা 3 হবে না ওমেগা 6 হবে? কারণ 20 - 17, 20 - 17 3, তাহলে এটা ওমেগা 3। তাহলে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড কি কি হলো? লিনোলিক হলো, এইটা ওমেগা 3 হলো, আর এটা ওমেগা 3 হলো। কিন্তু অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড যদিও খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড, বাট ইট ইজ নট ওমেগা 3. অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড, precursor of the eicosanoids, but it is not omega 3, it is omega 6. Omega 6 fatty acid is present in source ki vegetable oil, soybean oil, sunflower oil, cottonseed oil, linseed oil. All vegetable oils contains predominantly omega 6, কিন্তু omega 3 সামান্য থাকতে পারে, কিন্তু predominantly omega 6 fatty acids are present in vegetable oil, predominantly omega 3 fatty acids are present in fish oil. ইকোসাপেটেড, এবার 6টা বলো। 6 এর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয়, হরলিক্সের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখেছো? দিয়েছে। ফুল ফর্মটা কি? ডোকোসা হেক্সা ইনোইক অ্যাসিড। হ্যাঁ, ডোকোসা কথাটার মানে কি? ডোকোসা ডেকা, সেটা হচ্ছে ডেকা হচ্ছে 10টা। ডোকোসা মানে ইকোসা প্লাস 2 মানে 22, ইকোসা হচ্ছে গিয়ে 20। ডোকোসা মিনস 2 + 20, ডোকোসা মিনস 2 + 20, 22। তাহলে 6 কার্বন যদি 22 হবে, 6 কার্বনের এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে ডোকোসা হেক্সা ইনোইক অ্যাসিড, ভেয়া। কি হবে? 22। পজিশন অফ দ্য ডবল বন্ড কি হবে? 4 দিয়ে শুরু হবে। 4, 7, 10, 13, 16, 19। তাহলে এটা ওমেগা 3 না ওমেগা 6 হবে? ওমেগা 3 হবে, কারণ 22 - 19 ওমেগা 3। তাহলে কি কি ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড হলো এই খাদ্যগুলোর মধ্যে? লিনোলিক, ইপিএ আর ডোকোসা হেক্সানোইক অ্যাসিড। তো বলতে পারবে একটা কার্বন ডবল বন্ড, দুটো কার্বন, দুটো ডবল বন্ড, 3টে ডবল বন্ড, 4টে ডবল বন্ড, 5টা ডবল বন্ড, 6টা ডবল বন্ড। তার এক্সাম্পলস, তার কার্বন নাম্বারস, তার পজিশন অফ দ্য ডবল বন্ড, and whether it is omega 3 category or omega 6 category. প্রত্যেকটা ওমেগা 3 ক্যাটাগরি কিংবা ওমেগা 6 ক্যাটাগরি হবে। কি করে ওমেগা 3 ক্যাটাগরি হবে আর কি করে ওমেগা 6 ক্যাটাগরি হবে সেটা কিন্তু ক্যালকুলেশন করে বলা যায়। এই 6টা ফ্যাটি অ্যাসিডের এক্সাম্পল একদম পরিষ্কার করে মনে রাখবে। ফলিক অ্যাসিড, লিনোলিক অ্যাসিড, লিনোলিনিক অ্যাসিড, অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড, আইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড, ডোকোসা হেক্সানোইক অ্যাসিড। এইবারে বলো আর একটা ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড তোমরা বলনি, যেটা আমি বলছি একটা সিস ফ্যাটি অ্যাসিড, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। cis unsaturated fatty acid or trans unsaturated fatty acid. What is the difference? What is the difference between the cis unsaturated
and trans-unsaturated, and which are important, which are beneficial and which are harmful. Unsaturated fatty acid is harmful in our body, এই কথাটা বললে কিন্তু এটা ফলস বলা হবে। যদি বলো trans-unsaturated fatty acid is harmful our body, it is correct. But all the naturally occurring fatty acids, আমাদের বডিতে যে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে সবটাই কিন্তু সিস, সবটাই কিন্তু বেশিরভাগটাই সবটাই সিস ফর্ম অফ দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড। সিস ফর্ম অফ দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড আর ট্রান্স ফর্ম অফ দ্য ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে স্ট্রাকচারের কীরকম তফাৎ হবে? একটা বেন্ট হবে, একটা স্ট্রেট হবে, তাই তো? আমি আগে দেখিয়েছিলাম এখানে সিওইজ আছে, আবার এখানে CH3 গ্রুপ আছে। এই ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিডকে আমরা কি বলবো? সিস। এইটাই হচ্ছে সিস। আর ট্রান্স হবে হাইড্রোজেন অপোজিট সাইডে থাকবে। এইরকম এরকম হবে। তফাৎ কি হবে? এর মধ্যে একটা বেন্ট হবে যেটা যে 120 ডিগ্রি, আর এটা হবে স্ট্রেট। Transforms behaves like saturated fatty acid. Transform is the straight in structure. Cis form is the bent in structure. Cis form is bent in structure, straight in structure. Transform is harmful, cis form is beneficial. সেই জন্য আমাদের বডিতে যে আছে সেটা হচ্ছে সিস ফর্ম। অলিক অ্যাসিড সিস ফর্ম, তার ট্রান্সফর্মটা হচ্ছে এলাইটিক অ্যাসিড। এবং এই যে যে ফ্যাটি অ্যাসিডগুলোর নাম বললাম সবগুলোই কিন্তু সিস ফর্ম, সবগুলোই কিন্তু সিস ফর্ম। এইবার বলো সিস ফর্মটা কেন দরকার, তার ট্রান্সফর্মটা কেন হার্মফুল? আমি তো এক্সাম্পল দিয়ে বলেছিলাম, ধরো এই একটা ঘর, এই ঘরটাকে আমরা একটা দুরকম আয়রন রড দিয়ে আমি ফিল আপ করবো। একটা হচ্ছে স্ট্রেট আয়রন রড, আর একটা হচ্ছে গিয়ে L7 আয়রন রড। আমি যদি স্ট্রেট আয়রন রড দিয়ে যদি ফিল আপ করি তাহলে কিন্তু কম্প্যাক্ট ফিলিং হবে, কম্প্যাক্ট ফিলিং হবে। কিন্তু যদি আমি L7 আয়রন রড দিয়ে যদি ফিল আপ করি এটাকে, তাহলে কম্প্যাক্টনেস হবে না, তাহলে কি হবে? লুজনেস হবে। And that looseness is due to, looseness is the result of, cause of fluidity of the membrane. Looseness is the cause of fluidity of the membrane. Membrane is not rigid in structure. Rigid হলে কিন্তু আমরা বাঁচতাম না। membrane যদি rigid হতো, life is not possible. Membrane fluid বলেই life is possible. And fluidity of the membrane is essential, and that fluidity is due to cis form of the fatty acid. Cis form of the fatty acid ফসফোলিপিডে থাকে। আমি বলেছি মেমব্রেন লিপিড মানে ফসফোলিপিড। ফসফোলিপিডে দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে এবং দুটো ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে অ্যাটলিস্ট ওয়ান ফ্যাটি অ্যাসিড উইল বি আনস্যাচুরেটেড। দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে ফসফোলিপিডে, তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে ট্রাইগ্লিসারাইডে। দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে ফসফোলিপিডে, তিনটে থাকে ট্রাইগ্লিসারাইডে। ফসফোলিপিডের দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা আনস্যাচুরেটেড থাকবেই। আনস্যাচুরেটেডটাকে আমরা দেখাই, কিভাবে দেখাই? এই যদি একটা ফসফোলিপিডের ডায়াগ্রামেটিক স্ট্রাকচার, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডটাকে আমরা দেখাবো, এটা হচ্ছে গিয়ে একটা হচ্ছে গিয়ে স্ট্রেট হবে, আর একটা হবে একটু বেন্ট হবে, এইরকম হবে। এইটা হচ্ছে গিয়ে এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড, এটা হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড, এটা হচ্ছে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, এটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে। এটা হচ্ছে হেড অফ দ্য ফসফোলিপিড। হেড কি দিয়ে তৈরি? পোলার হেড ইজ ডিউ টু
ফসফরিক অ্যাসিড। ফসফরিক অ্যাসিড হচ্ছে পোলার হেড, আর ফসফরিক অ্যাসিড বাদ দিয়ে গ্লিসারলে আর যে দুটো OH গ্রুপ আছে, carbon number 1 and carbon number 2 of the glycerol will contain fatty acid. তার মধ্যে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড মাস্ট বি আনস্যাচুরেটেড। এটা অলিক হতে পারে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা অলিক কিংবা লিনোলিক কিংবা অ্যারাকিডোটিক, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। এবং এদের জন্যই কিন্তু মেমব্রেনটা ফ্লুইড ইন নেচার। এবার আমি এসেছি কোলেস্টেরল সম্পর্কে। কোলেস্টেরলটা রিংটা কীরকম, রিংটার নাম কি? হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য রিং অফ দ্য কোলেস্টেরল? সাইক্লো পেন্টেনো পারহাইড্রো ফিনান্থিরিন, সংক্ষেপে বলা হয় স্টেরল রিং। সাইক্লো পেন্টেনো পারহাইড্রো ফিনান্থিরিন রিং, এটা বলতে হবে রিংটার নাম। সাইক্লো পেন্টেনো পারহাইড্রো ফিনান্থিরিন রিং, এবং এটাকে বলা হয় স্টেরল রিং। কটা রিং থাকে? মনে আছে কিরকম? আমি দেখছি একটু মনে পড়ে কিনা। এটা হচ্ছে বেনজিন, এটা হচ্ছে গিয়ে, এটা হচ্ছে ন্যাপথলিন, এর উপরে একটা থাকবে, এটা হচ্ছে ফিনান্থিরিন, এরপরে হচ্ছে সাইক্লোপেন্টানো ফিনান্থিরিন রিং। এই চারটে মিলে ABCD, ABCD, A প্লাস B প্লাস C প্লাস D হচ্ছে সাইক্লোপেন্টানো পারহাইড্রো ফিনান্থিরিন রিং। দিস ইজ প্রেজেন্ট ইন কোলেস্টেরল। এটা কোলেস্টেরল থাকবে, এছাড়াও সাইড থাকবে, এখানে থাকবে, এখানে থাকবে। তাই তো? এটা হচ্ছে 26 কার্বন, এটা হচ্ছে 27 কার্বন। ঠিক আছে, 27টা কার্বন কোলেস্টেরলের। কটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকবে? কোথায়? এটা হচ্ছে 1 নম্বর, এটা হচ্ছে 2 নম্বর, এটা হচ্ছে 3 নম্বর, এখানে থাকবে। দিস ইজ কোলেস্টেরল। আমাদের বডিতে কোলেস্টেরল কি হিসাবে থাকে? মেনলি কোলেস্টেরল এস্টার ফর্মে থাকে। টু থার্ড অফ দ্য কোলেস্টেরল ইজ প্রেজেন্ট, স্টারিফাইড হবে। এটা হচ্ছে ফ্রি কোলেস্টেরল, আমি যেটা আঁকলাম। আর এটা হচ্ছে গিয়ে কোলেস্টেরল এস্টার, that is RCOH, fatty acid. Fatty acid is esterified with OH group of the cholesterol, single OH group at three position. That is called cholesterol ester. Now, cholesterol is a derived lipid. Remember, cholesterol is the derived lipid, but cholesterol ester is a simple lipid. By definition of the simple lipid, cholesterol is the simple lipid because it is the ester of fatty acid and alcohol. এটা ester of fatty acid and alcohol. তাহলে fatty acid এবং alcohol এর ester মানে simple lipid. তাহলে simple lipid triglyceride ছাড়াও যদি simple lipid বডিতে থাকে, that is cholesterol ester. Simple lipid triglyceride ছাড়াও যেটা থাকে আমাদের বডিতে, that is cholesterol ester. But cholesterol is derived lipid. কারণ কোলেস্টেরল কিন্তু সিম্পল লিপিডের মধ্যে পড়ে না, এখানে কোনো ইয়ে নেই, ফ্যাটি অ্যাসিড নেই, কমপ্লেক্স লিপিডের মধ্যে পড়ে না, এটা পড়ছে ইম্পর্ট্যান্ট ডিরাইভড লিপিড দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি ইজ দ্য কোলেস্টেরল।
কোলেস্টেরলের দুটো এফেক্ট আছে, একটা হচ্ছে হার্মফুল এফেক্ট, একটা হচ্ছে বেনিফিশিয়াল এফেক্ট। তো ভালো দিকটা কি কোলেস্টেরলের? ব্রাইট সাইডটা আগে বলি, তারপরে ডার্ক সাইডটা পরে বলবো। ব্রাইট সাইড হচ্ছে গিয়ে কোলেস্টেরল is converted to normally in metabolism. Cholesterol metabolism যদি আমি বলি, normal fate of the cholesterol in the liver is the formation of the bile acid. Bile acid দরকার তো, এবং that bile acid is coming from cholesterol. এবার বলো কোন ভিটামিন কোলেস্টেরল থেকে তৈরি হয় আর কোন হরমোন কোলেস্টেরল থেকে তৈরি হয়? Vitamin D is coming from cholesterol, আর steroid hormones are coming from cholesterol. তাহলে কোলেস্টেরলের বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট হচ্ছে গিয়ে ফর্মেশন অফ দ্য বাইল অ্যাসিড, সিনথেসিস অফ দ্য ভিটামিন ডি, সিনথেসিস অফ দ্য স্টেরয়েড হরমোনস। এছাড়াও আরও একটা ফাংশন কোলেস্টেরল আছে, দ্যাট ইজ cholesterol is present in the cell membrane. Cholesterol is present in the cell membrane, important component of the cell membrane, because it modulates fluidity of the membrane. It prevents over rigidity as well as it prevents over fluidity. মেমব্রেন যখন রিজিড হতে যাচ্ছে, খুব শক্ত হতে যাচ্ছে, তখন সেই ওভার রিজিডিটিটাকে প্রিভেন্ট করছে। আর মেমব্রেন যদি ওভার ফ্লুইড হতে যায়, খুব বেশি ফ্লুইড হতে যায়, তাহলে সে ওভার ফ্লুইডিটিটাকেও চেক করছে। সেই জন্য কোলেস্টেরলকে বলা হয় মডিউলেটর অফ দ্য মেমব্রেন ফ্লুইডিটি। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন অফ দ্য কোলেস্টেরল। These are the all bright side of the cholesterol or beneficial role of the cholesterol. হ্যাঁ, কোলেস্টেরলের যদি পরিচয় হয়, কোলেস্টেরল এইভাবেই পরিচিত হওয়া উচিত। কিন্তু যেভাবে কোলেস্টেরলের পরিচয় আমরা করি, সেটা কিন্তু ডার্ক সাইড অফ দ্য কোলেস্টেরল, বিকজ কোলেস্টেরল লিডস টু হাইপারকোলেস্টেরলেমিয়া and hypercholesteremia leads to coronary artery disease. This is not the usual role of the cholesterol. This is the unusual role of the cholesterol and dark side of the cholesterol. ফসফোলিপিড বলো, ফসফোলিপিডটা একটু বলে দিচ্ছি, তাহলে মেমব্রেন লিপিডটা শেষ হয়ে যাবে। Phospholipid is one of the important complex lipid. One of the important complex lipid. The सबसे important complex lipid, that is called phospholipid. सबसे important simple lipid, that is triglyceride. सबसे important derived lipid, that is cholesterol. Phospholipid মানে দু রকম, একটা হচ্ছে কি যদি গ্লিসারল ব্যাকবোন থাকে তাহলে তাকে গ্লিসারোফসফোলিপিড, যদি স্ফিঙ্গোসিন ব্যাকবোন থাকে তাকে বলবো স্ফিঙ্গোফসফোলিপিড। তাহলে ফসফোলিপিড মানে দু রকম, গ্লিসারোফসফোলিপিড, স্ফিঙ্গোফসফোলিপিড। স্ফিঙ্গোফসফোলিপিডের বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে স্ফিঙ্গোমাইলিন। হোয়াট ইজ দ্য কম্পোনেন্ট অফ দ্য স্ফিঙ্গোমাইলিন? স্ফিঙ্গোমাইলিনে কি কি থাকবে? স্ফিঙ্গোসিন থাকবে, ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে। স্ফিঙ্গোসিন আর ফ্যাটি অ্যাসিড মিলে যে কম্পাউন্ড, তার নাম হচ্ছে কি সিরামাইড। স্ফিঙ্গোসিন আর ফ্যাটি অ্যাসিড মিলে যে কম্পাউন্ড, তার নাম হচ্ছে সিরামাইড। সিরামাইডের সঙ্গে যদি ফসফরিক অ্যাসিড এবং কোলিন, তার মানে কি, তার কি কি হলো? স্ফিঙ্গোসিন, ফ্যাটি অ্যাসিড, ফসফরিক অ্যাসিড, কোলিন, এই চারটে কম্পোনেন্ট থাকবে স্ফিঙ্গোমাইলিনে। আর গ্লিসারোফসফোলিপিডের এক্সাম্পল কি? হোয়াট আর দ্য এক্সাম্পলস অফ দ্য গ্লিসারোফসফোলিপিডস? লেসিথিন। লেসিথিন হচ্ছে কি জিনিস? আগে স্ট্রাকচারটা বলো লেসিথিনের। কি থাকে? ফসফ্যাটিডিল কোলিন। ফসফ্যাটিডিল কোলিন মানে
phosphatidic acid, phosphatidic acid is attached to choline. What is phosphatidic acid? Phosphatidic is the simplest phospholipid. Simplest phospholipid হচ্ছে গিয়ে phosphatidic acid. কি? It is coming from glycerol. এখানে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে স্ট্রাটিফাইড হলো, এটা একটা ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে স্ট্রাটিফাইড হলো, এটা কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে স্ট্রাটিফাইড হবে না। তার বদলে কোন অ্যাসিড দিয়ে স্ট্রাটিফাইড হবে? এই দুটো কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে স্ট্রাটিফিকেশন হলো, দুটো অ্যালকোহল। এই অ্যালকোহলটাও ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে হলো, এই অ্যালকোহলটা কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে স্ট্রাটিফিকেশন হবে না। কি অ্যাসিড দিয়ে স্ট্রাটিফিকেশন হবে? ফসফরিক অ্যাসিড। এই কম্পাউন্ডটার নাম হচ্ছে গিয়ে সিম্পলেস্ট ফসফোলিপিড, যার নাম হচ্ছে ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড বা ফসফ্যাটিডেট। ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড, এই ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে সিম্পলেস্ট ফসফোলিপিড। এবার এখানে দিস ইট ইজ রিপ্লেসড বাই সামথিং আননোন। When X is serine, it is called phosphatidyl serine. When X is choline, it is called phosphatidyl choline. When X is ethanolamine, it is phosphatidyl ethanolamine. When X is inositol, it is phosphatidyl inositol. These are all glycerophospholipids. These are all glycerophospholipids which are present in the cell membrane. তাহলে এক্স এর উপর ডিপেন্ড করছে নেচার অফ দ্য ফসফোলিপিড। কোলিন হলে যেমন লেসিথিন, লেসিথিন কি? ফসফ্যাটিডিল কোলিন। লেসিথিন যখন সারফ্যাক্ট্যান্ট তখন তার কি নাম? when lecithin acts as a surfactant, it is called di-palmitoyl lecithin. তার মানে এখানে যে দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড আছে না, দুটি হচ্ছে পামিটিক অ্যাসিড। এটা দুটি পামিটিক অ্যাসিড আর এটা হচ্ছে কোলিন। তাহলে এই রকম স্ট্রাকচারের যদি হয় সেটাকে বলছি লেসিথিন, যেটা সারফ্যাক্ট্যান্ট হিসেবে ব্যবহার হয়। সারফ্যাক্ট্যান্ট মানে ইট রিডিউসেস দ্য সারফেস টেনশন। এবং এটা কি কাজ, কি লাংসে কি করে? হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট? ইট প্রিভেন্টস, ইট কোলাপস করতে সাহায্য করে না প্রিভেন্ট করে? ইট প্রিভেন্টস কোলাপস অফ দ্য লাং। ইট প্রিভেন্টস কোলাপস অফ দ্য লাং অর অ্যাটলেক্টেসিস। যদি না থাকে তাহলে কি হবে? লেসিথিন যদি অ্যাবসেন্ট থাকে কোলাপস হবে, তখন রেসপিরেটরি প্রবলেম হবে এবং সেটাকে আমরা বলি রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম, আরডিএস। আরডিএস এটা যখন অ্যাডাল্টের হয় তখন আমরা বলি অ্যাডাল্ট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম। অ্যাডাল্ট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস মানে এআরডিএস। ইউজুয়ালি এটাকে আরডিএস বলা হয়। আরডিএস মানে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম। ইট ইজ ডিউ টু absence or deficient synthesis of the lecithin, thereby promoting collapse of the lung. লেসিথিনের ইম্পর্টেন্স আছে। তাহলে সেফালিন আছে। সেফালিন কাকে বলে? হোয়াট ইজ সেফালিন? ফসফ্যাটিডিল ইথানোলামিন। লেসিথিন হচ্ছে ফসফ্যাটিডিল কোলিন। কোলিন হচ্ছে নাইট্রোজেনাস বেস, নাইট্রোজেনাস কম্পাউন্ড। ইথানোলামিন হচ্ছে নাইট্রোজেনাস কম্পাউন্ড। These are all phospholipids and important phospholipids present in the mitochondria of the heart. Important phospholipids that is present in the mitochondria of the heart. তাকে কি বলে? হার্টের কার্ডিওলিপিন। কার্ডিওলিপিন is a diphosphatidylglycerol glycerol. Chemically, cardiolipin is a diphosphatidylglycerol glycerol. এই দুটো ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড থাকবে, মাঝখানে একটা গ্লিসারল থাকবে। ডাইফসফ্যাটিডিল গ্লিসারল হচ্ছে গিয়ে কার্ডিওলিপিন। ইম্পর্টেন্ট ফসফোলিপিড প্রেজেন্ট ইন দ্য
membrane of the mitochondria. Which mitochondria? Cardiac mitochondria. হার্টের যে মাইটোকন্ড্রিয়া তার যে মেমব্রেন আছে সেই মেমব্রেনে থাকবে লিপিড, তার নাম হচ্ছে গিয়ে কার্ডিওলিপিন, ইম্পর্ট্যান্ট লিপিড প্রেজেন্ট ইন দ্য হার্ট, ফসফোলিপিড। তাহলে ফসফোলিপিড সম্পর্কে অনেক সময় থাকে, ফসফোলিপিড শর্ট নোট থাকবে, ফসফোলিপিড কোথায় থাকে বলতে হবে, ফসফোলিপিড ক্লাসিফিকেশন বলতে হবে, ফসফোলিপিড এক্সাম্পল দিতে হবে। তাহলে আমরা ট্রাইগ্লিসারাইড সম্পর্কে বলেছি, ফসফোলিপিড সম্পর্কে বলেছি, কোলেস্টেরল সম্পর্কে বললাম, ফ্যাটি অ্যাসিড সম্পর্কে বললাম। এই প্রশ্নগুলো কিন্তু থাকবে সমস্ত এক্সামিনেশনে।